Yes, we are going to discuss 2017 paper in this discussion. So I think you have done the MCQ part and the structured essay part. So then this is 2017 paper structured essay discussion. So let's move to the structured essay part. Okay, this is the first question. Let's check the answers. Now here they're asking complete the expression. I have the paper here. Right, in this paper, the structured essay paper, the first part they're asking, complete the expression given below to determine the charge of an atom in the Lewis structure by inserting these spaces. Right? So in this a bit different question, but when you find the charge of an atom, you have to consider the individual electrons around the atom and then the group number. Right? Group number and the individual electrons. So then they have given some species, number of valence electrons, number of electrons in lone pairs, number of electrons in bonding pairs. So then this is the equation for the formal charge. This is the equation for the formal charge. So what we have to do when we get the charge around a certain atom, we have to consider the group number, and then we have to consider the number of individual electrons. That means the number of electrons in bond pairs divided by 2, right? Individual electrons means that thing. Okay, so then let's get the answer there. So this is the answer that they have given. Let's check out of 100, right? So this Na, number of electrons in valence electrons, then NLP, and the lone pairs, I'll subtract that, and then half into NBP bonding pairs, right? Okay, now this one is the next structure, 3 marks. After that, you get here, and the question what they're asking, you have to fill this, and then after that, draw the most acceptable Lewis structure for ClO2 plus. Actually, chlorine is the central atom here because it is electropositive. Chlorine is electropositive, so then chlorine would be the central atom here, and then the positive charge also you have to allocate towards chlorine. The positive charge is only chlorine, so that would be electropositive. Okay. Before that, there's a question I think we have missed that. Find in values for Na and P in the boxes and calculate charge on sulfur. Right. So you have to fill these squares. Considering these spaces, you have to fill the boxes, and then you get the charge on sulfur. So then actually the charge of sulfur is again there 0, right? Charge of sulfur is again there 0. So you can take the answer. This 6, right? And here 2, and here 8. So that is equal to 0. Check your answers mark independently. I mean, if one part is incorrect, you can check the rest. Right? I mean, the other parts you can consider. Right. Draw the most acceptable Lewis structure for ClO2 plus. Check your answers. Then here chlorine should be the central atom, and there should be a positive charge. Around chlorine, you have to have oxygen, and then these 2 chlorines, and then the lone pairs. So for this part, you get 10 marks. 1, 1, 1, and then this is 4 marks, right? 1, 2, 3, plus 4, 7, and here 8, 9, 10. I mean, entire part, these 2, you get 10 marks, right? So then here for this structure, you get 7 marks for the correct structure. And they're asking draw the most acceptable Lewis structure for the molecules, right? So how to draw the molecules? Now, in the question, they have given a structure. So we don't want to worry about that. What we have to do, we have to exchange the pi bonds. You can take this pi bond to here, and then you can get this pi bond to here, but you can't exceed the octet. I mean, without exceeding the octet, we have to do this, right? So these are the structures. So between SO, you can have a triple bond, and then between carbon and sulfur, this one and this one. Okay, so there are 4 structures. So then they're asking only 2 structures.
7 into 2, 14 marks. Yes, any question? Divankar? Isara? Yes, Niru? This part, is it clear? Have any questions related to this, please ask at the same time, then I can just comment on this as it's a live session, right? If you got an correct answer. Only 2 structures you have to draw, but in carbon you can't have a triple bond because it will exceed the octet around carbon. You can see the structures, right? If you want to get a clear view, I'll show the Sinhala medium mark scheme also for this one, and this is the Sinhala medium mark scheme also. So the answers here. 14 marks, however, arrows you don't want to consider. Right, okay, next one. So then they have given a structure, a different structure, and they're asking questions from that to fill this. So then this is the next question, right? The table. So then how many marks you are getting for this table? Just focus on it. So then for this table, you get 8 marks, 1 into 8, 8. So then out of 55, you can put your marks. So then how to get this hybridization, SP, SP2, SP3, you know, that is SPN minus 1. N is sigma bonds plus lone pairs. Okay, we should count sigma bonds and lone pairs around each and every atom and then subtract 1, then you will be getting the hybridization of that. But hydrogen, it doesn't hybridize, right? Hydrogen, it won't be hybridized as it's a terminal atom. Central atoms will undergo hybridization, right? But for terminal atoms like oxygen, you can mention even it is hybridized or unhybridized. So when you mention unhybridized, that is unhybridized p orbital, 2p. Okay, check your answers. Out of 55, you have to check. Any issues for this part? So we will discuss MCQs also after this part, right? Today we will be discussing MCQs also. So if you have done only the MCQs, I told you to do MCQ and structured essay in one day, and in the next day session is essay paper, right? Okay. Can you show the answers for the table? Sure. This is table. Table like a, I can pass anything. So it's missed here. So then I think we have to show Sinhala medium mark scheme, right? And then English medium mark scheme table like an right. There are some terms. I have to write the terms, right? Okay. So this there is linear, right? Sorry for this. Right. Are there the terms here? මේ රේඛය කියන්නේ linear, මේකත් linear, right? තලයේ ත්‍රිකෝණාකාර trigonal plane, trigonal plane. චතුස්තලයේ tetrahedral, මේ තියෙන conic කියලා angular V shape bent කියන එක. චතුස්තලයේ tetrahedral, right? Out of 16 you can put your marks. So which structure you have to focus, not the skeleton, but the real structure, right? So we know the number of bond pairs and lone pairs we have to consider when we are getting the shape, right? But when we are getting the electron pair geometry, we have to add the bond pairs and lone pairs together and get the electron pair geometry. What is Vesper pairs? Vesper pairs means sigma bonds plus lone pairs, right? So when you add sigma bonds plus lone pairs, that is also called Vesper pairs. Then this is hybridization. Any questions? N5 is pyramidal, right? N5, I think you're asking the shape. N5, yes. I think N5 is this atom, right? Yes, around N5, the shape is pyramidal. 3, 1, it's pyramid.
3 bonds, 1 lone pair, it's pyramidal, but in the marking scheme it's mentioned as tetrahedral. So then this answer, I mean here, this should be pyramidal, right? Make a pyramidal bend on it, but electron pair geometry is tetrahedral. So out of 16, you can put your marks. Is it there? Okay, so then this is part 4, right? Part 4. Any issues? So we discussed the first question. I mean, we were discussing the first question. So then this is the marks for part 4. And then I think here, this is hybridization, hybridized orbitals. So then you can check it from here also, right? 8 marks. 8 marks, this is part 5. Previous one was part 4. So again, you should write the same hybridization N2C3, sp hybridized orbital from N2, and sp2 hybridized orbital from C3. Likewise, you can mention. So how many marks you get out of 55? Yes, Divankar? 55. Okay, 55 you get. Yes, Ashanika. Good. Right. So then try to score your maximum marks. Okay, I mean, first question is comparatively, I mean, it's easier, right? It's easier. There are some parts in this one, right? I mean, here at the beginning, when you're writing this equation, there were some issues, but if you have identified the correct path, I mean, you can move it freely. Right? So when you're doing questions, you can just adapt to this condition. In the last paper, also the first question was to be structured. Okay, now here, the next one. So related to quantum numbers, what we have to say, keep remember, I mean, N means main quantum number or main energy level. L means sub energy level. L means sub energy level. ML means orbital. MS means spin quantum number plus half or minus half. As an example, N equal to 3. N equal to 3 means third main energy level. So how many sub energy levels? We have 3 sub energy levels, SPD. So how we symbolize S? Actually, for these 3 sub energy levels, we have 3 L values. How to get L values from N value? Now, you know, N is equal to 3. So there's a formula 0 to N minus 1. Formula එකක් තියෙනවා L values වලට. මොකක්ද? 0 to N minus 1. එතකොට N වල value එක 3 නේ. 3 එක අතට apply කරාම 3 minus 1. Actually 3 minus 1 is 2. So 0 to 2 you have to give the values. 0, 1, 2. 0 stands for S subshell. L value 0 stands for S subshell. L value 1 stands for P subshell. L value 2 stands for D subshell. So then you have 3 L values. For those L values, you have ML values. What is the formula to get ML values from L values? That is minus L 0 to plus L. Minus L 0 to plus L. So when your L value is 0, ML value is also 0. When your L value is 1, we have 3 ML values. Minus 1, 0 plus 1. Minus 1, 0 plus 1. So then the minus 1, 0 plus 1, they are standing for Px, Py, Pz. Because in P subshell, we have 3 orbitals. Then what about D subshell? How many orbitals are there? You know, in D subshell, we have 5 orbitals. In order to symbolize those 5 orbitals, we have 5 ML values. You know, when L value is 2, that is D subshell. Then apply that L value to that equation. Minus L 0 to plus L. Then D minus 2. Then from minus 2 to 0, when you're moving minus 2 to 0, you get minus 1 also. You have to give all the whole number answers, right? I mean, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 means those 5 orbitals in D subshell. That's very simple. So in every orbital, there's 2 electrons. Hammer orbital again electrons දෙකක් ඉන්නේ. That's a rule. One rotates to clockwise, the other one rotates to anti-clockwise. So then one can be symbolized with plus half, the other one can be symbolized with minus half, right? That's what you have to keep in mind. When you're drawing a Lewis structure, always central atom is electropositive. That means the atom with the lowest electronegativity. And all the other atoms you have to arrange, okay, outwards that atom. You can't just design skeletons. Always your skeleton should be one central atom. All the other atoms are terminal atoms, right? And then when you are drawing Lewis structures, keep remember in the most stable structure, charge distribution is minimized.
If there's a negative charge, it should be available on electronegative. If there's a positive charge, it should be available on electropositive. Likewise, charge distribution should be minimized. You have to have more double bonds, triple bonds. But for nitrogen, carbon, oxygen, octet rule is effective because around carbon, nitrogen, oxygen, maximum number of electrons that you can keep is 8. But for sulfur, you can keep more than 8 electrons. Right? So then when you consider adjacent atoms, they should have different charges. If they're having same charges, that is unstable. Right? Okay, let's move to the answer again. This is table, right? This is the table. So then check your answers. Out of 12 marks, you can check your marks. Then my question එක මොකක්ද මෙන්න මේක තමයි question. මෙහා තියෙන්නේ. හරි. n equal to 3 වලට මේ table එක fill කරන්න කියලා කියන්නේ. Right? So then you can fill the table like this. Right, okay. We'll move to the next part soon. Now, after that marks, we are moving to this part 2. So let's move to the question first. In the question they are asking, identify the types of intermolecular forces. So then when you consider argon, it's a nonpolar species. So between nonpolar species, we have London forces. Intermolecular forces means second interactions. NO gas, when you draw the structure of NO gas, it's a polar species, right? Then when you're drawing the structure of NO, there's a single electron also. There's a single electron also in NO. 2, 4, 6, 8, right? So this is the structure. So you know there's a polarity difference, right? Oxygen is delta minus and nitrogen is delta plus. So there's a polarity difference, so then there's a dipole moment. So as there's a dipole moment available, we say this molecule is polar, right? We say the NO molecule is polar. And as it is a polar molecule, you should observe dipole interactions in this polar molecule. And water sample containing small amount of KCl. You know, KCl is dissociated in water to K plus and Cl minus. Then when you consider K plus with water, definitely just like adding piece of salt to water, right? So what is the type of interaction? In water, this is a dipole, right? I mean a permanent dipole, delta minus, and then K plus. So then what is the interaction? This is ion, and then this is dipole. So we say ion dipole interactions. Right? We say ion dipole interactions. Then we can take it from here, check your answers. Right? So
So here you can mention hydrogen bonding also apart from ion dipole interactions, because in between water and water we have hydrogen bonding. So then you have to mention all the types of interactions, right? So here you get 1 mark, and here 2, 3, 4, 5 marks. How many points? Any issues? Yes, Akansha, Rasen, Minori, right? Is it enough to write London forces without dispersion part? Yes. London dispersion forces can forces එකම force එක එක්ක London forces නැත්නම් dispersion forces. එදකින් ඕන එකකට marks හම්බ වෙනවා. Right? Either the London forces or the dispersion forces, you get marks. Please ask questions because you have questions related to your answers. So if you are not asking those questions from me, from who you are going to ask those issues, right? So it is very important to send a chat message here, then I can answer. Okay? If it is unable, you can send a WhatsApp message also. It's possible, right? I mean, anything. Right, okay. Then the next one. Let's move to the next question. Are there any questions? Right. So now I will be sharing the mark scheme here. Now, because it is not available as a separate scheme, so then at the end of the discussion, I'll be adding the mark scheme also to your WhatsApp group, right? Okay. Currently, it's not available as a separate PDF. I wrote only dipole for N. So if you have written only dipole, you get marks for that. I mean, then London dispersion process, you won't be getting this mark. We have to mark independently. No issue. If you have written any other answers, we'll just check only the first two answers. Right? Now here, the boiling point of N-butane is higher than the boiling point of propane. Giving reasons, explain this. You know, both butane and propane, they are non-polar species. Organic butane and propane, they are non-polar species. They have London interactions. So in London forces, I mean, London forces will depend on two factors. Review paper London forces depends on two factors, mass and surface. So higher the mass, higher the London forces. Not only that, higher the surface area, higher the London forces. Surface area London forces very. Is it clear? Right. So when you consider propane and butane, you know, definitely butane is having higher mass compared to propane, so then it is having high London forces. That is, it is having high boiling point. Not only that, the surface area. In propane, there's only 3 carbon atoms leaning. In normal butane, there's 4 carbon atoms leaning. So when you have more surface area, they can easily collide. This is having a surface area, so then this one will collide with this, right? I mean, the surface area is available for the collisions. I mean, it is successfully having more interactions with the other species. So then because of that, we say surface area is increased. But just think now, if their surface area is this much, only this part, so now the amount of interactions are reduced. Here. Because only this part is having. So then you should understand by carbon chains. I mean, when we get the carbon chain, when we increase the length of the carbon chain, the surface area will get increased. But when you are branching it, when you are making branches around the carbon chain, you won't be increasing the surface area. You can branch very well. Other than carbon chain, branch surface area increase. Surface area means the area through a certain surface. Okay? Through a certain surface. That's what you have to focus. Is it clear? Again, අපි them branch වෙනවා කියන්නේ CH3 then carbon මැද තියෙනවා carbon වලට CH3 හතරක්. අපි කියනවා neopentane කියලා. හරි? CH3 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 carbon. That is not having high surface area. We say surface area is low because increasing the branches
increasing the branches will reduce the surface. Keep remember. Okay. ඔන්න comment කරගන්න ඕනේ මේ answer එකත් බලන්න. හරි. So however, let's check the marks for this in the English medium marking scheme. First of all, 5 marks for the statement proof, and then another 2 marks. Propane are non-polar molecules. You have to mention both butane and propane are non-polar. And idea again on. At dipole moment 0. Non-polar ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ මේ point එක. Forces acting are London dispersion forces. Right? So මේකට එන forces තමයි London dispersion forces. And then ඊට පස්සේ mention කරන්න පුළුවන් since N-butane is greater in size and molar mass, propane, London dispersion forces between N-butane molecule are greater than in propane molecules. The butanol London dispersion forces වැඩි කියන්නේ. Therefore boiling point is increased. So බලන්න එක එක points තියෙනවද කියලා. Boiling point එක වැඩි කියනවාට 2 marks. So having greater molar mass, molar mass is increased, right? So they have London dispersion forces, right? Both are non-polar molecules. නොවට තමයි මේ marks දෙලා තියෙන්නේ. So non-polar කියනවා නම් ලකුණු 5යි. London forces කියනවා නම් ලකුණු 2යි. Molar mass එක වැඩි කියනවා නම් ලකුණු 2යි. Right. ඊට පස්සේ boiling point එකේ order එක හරියට ලියනවාට propane වැඩි butane වැඩි කියලා ඒකට තවත් marks දෙකක් තියෙනවා, right? So when you add it together, right, when you add it together, how many marks you get? 8 plus 5 13. Then you should get 13 marks here, right? You have to have 13 marks here. So check your marks out of 13 for this answer. There are certain lines. Sometimes you may haven't written this much. How come there are hydrogen bonds between water molecules and KCl? Water molecules KCl වල hydrogen bonding නැහැ. ඒක හරියි. දැන් මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ waterයි KCl ඉන්න system එකක තියෙන interactions තමයි අහලා තියෙන්නේ. Right? දැන් මම අහලා තියෙනවා මෙතන කලින් කේ hydrogen bonding තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. They are asking, okay, identify the types of intermolecular forces present in 1 2 3 below. මේ system එකේ තියෙන interactions තමයි අහලා තියෙන්නේ. එතන water වලට KCl දැම්මම K+ එක water එකත් එක්ක connect වෙනවා. ඒක හරියි. Cl- එකත් water එකත් එක්ක connect වෙනවා. ඒක හරියි. ඒකට කියන්නේ ion dipole interactions කියලා. But water එක්කත් connect වෙනවා. Water molecules will link with water molecules as second interaction. So then what is that second interaction? That is hydrogen bonding. Right? So you should think about that. Hydrogen bonding. If you get a sample of ammonium chloride, just think aqueous solution of ammonium chloride. Aqueous solution of ammonium chloride. What are the interactions available? Can you imagine? Second interactions between ammonium and chloride, you have ionic bonding. And then inside NH4 plus, NH4 plus is made out of a dative bond between ammonia and H plus. You have dative bonding, primary interactions, right? And then between hydrogen and hydrogen, you have polar covalent bonding. So we have polar covalent bonding, dative bonding, ionic bonding. And if it is an aqueous solution as a second interaction between water molecules, we have we have hydrogen interactions. And then between NH4 plus and water, we have ion dipole interactions. Likewise, there's a wide variety of primary and second interactions available when you're thinking a certain system, right? So then it is discussed in the unit 2. So you can check your answers after this. Okay, this part. 45 marks. So what is this question? Here they are asking solubility in water. What is solubility? When you consider lithium carbonate, sodium carbonate, potassium carbonate, how the solubility is increased, right? Solubility depends on the ionic nature. Higher the ionic compounds, higher the solubility. How we find the ionic nature? When the positive charge is increased, right? When the positive charge is increased, the ionic nature is increased. So then, keep remember ionic nature එක වැඩි වෙනකොට තමයි polarity එක වැඩි වෙන්නේ. So ඒතර water එකත් එක්ක හොඳට dissolve වෙනවා. ඒකයි මෙතන තියෙන secret, right? Not the mass. Then bond angle, then electronegativity of carbon. So first check the answers, then we'll have a discussion. Okay, 5 marks, 5 marks, 5 marks. 45 marks for part B. I have mentioned mass and not molar mass, still I have marks. Okay, molar mass එකට mass කියලා ලියුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
Then why lithium carbonate and sodium carbonate? The solubility in water. So I mention karagana higher the ionic characters, higher the solubility. Ionic character ke වැඩි වෙනකොට තමයි solubility එක වැඩි වෙන්නේ. So when you consider lithium carbonate and sodium carbonate will have more ionic characters than lithium carbonate. Is it there? Why? Because they have the same charge. Even they are having the same charge. අපි ගන්නලා තියෙනවා polarizability, polarizing power. Downwards a group, the radius of cations increases. When the radius of cations increases, ionic character increases. That's the secret. Then group එක පහළට යනකොට radius of cations increase. Then cation එකේ radius එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ionic character increase. Then higher the ionic character, higher the polarizing power. Sorry, higher the ionic character, higher the solubility. Polarizing power වැඩි වෙන්නේ. Right? Polarizing power increase වෙන්නේ covalent character increase. Covalent character එක පැත්තකින් තියන්න. මතක තියාගන්න cation එකේ radius එක වැඩි වෙනකොට පුතාලා ionic nature එක තමයි increase. When ionic nature is increased, we say it is increasing the solubility, because highly soluble compounds are well ionic compounds, right? Good ionic compounds are well soluble in water. Okay. What about bond angle? You can draw the structures NH3, NF3, NOCl, and NO2 plus. I think in NO2 plus the bond angle is 180. Right? It's linear. It's linear. Then NOCl, okay. The central atom is nitrogen, right? NOCl the central atom is nitrogen. So we have oxygen and chlorine. This NOCl, it's angular, right? Then NH3 and NF3. So why NF3 is having lower bond angle than NH3? Because of the repulsions. Now when you consider nitrogen, both species are having the central atom nitrogen, but in NH3 and NF3, the reason is fluorine and hydrogen electronegativity. Since fluorine is having high electronegativity, more electrons are attracted towards fluorine's direction. Again, මෙතන තියෙන electrons ගොඩක්ම fluorine ගාවනේ තියෙන්නේ. Then when this lone pair is willing to repel the bond pair, it is successfully repelling the bond pair and then reducing the bond angle. Because in fluorine, the lone pair is available a bit closer towards fluorine. But in nitrogen, the lone pair is available a bit closer towards nitrogen. Then when this lone pair is willing to repel, this lone pair is also trying to repel this. So there's a competition. So then the bond angle is not reduced up to that man. Can bond angle like ගොඩක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. lone pairs දෙකම fight කරනවා. ඒ දෙන්නම ගොඩක් ළඟනේ ඉන්නේ. මේකේදී lone pair එක fluorine ගාවට ගිහිල්ලා. ඒතර අනිත් lone pair එකේ ඉන්න repulsion එක නිසා bond angle එක reduce වෙනවා. ඒකයි reason. Is it clear? When you determine electronegativity, definitely you have to consider three factors. මේ electronegativity එක හොයද්දී factors තුනක් consider කරන්න. Number 1, hybridization. Number 2, charge. Number 3, oxidation. Right? We are considering three factors there. That product බලමු මේ electronegativity එක කොහොමද consider කරන්නේ කියලා මේ species වල. Right? So we can check the variation of electronegativity there. So I'm going to explain how the electronegativity is affected, right? So now we can see structure essay paper. COCl2, COCl2, CO2, HCN, CH3Cl, 4 species. So then you have to draw this. COCl2, carbonyl chloride. CO2, yes, HCN, and CH3Cl. So then after drawing the structure, first of all, you have to determine the hybridization of the atoms. Hybridization. So what is hybridization? This carbon 1, 2, 3, sp2. And this carbon 1, 2, it is sp. Then here again 1, 2, it is sp. This carbon 1, 2, 3, sp3. And that's the point.
So higher the hybridization, higher the S character. S character is 50%. They have the highest hybridization, right? Highest S character. S character එක වැඩි කියන nucleus එකේ positive nature එක වැඩි. එතකොට අපි කියනවා electronegativity එක වැඩි. Right? So then electronegativity is highest in this two. Which one is highest? Check the next factor, charge. But unfortunately, the charge of the central atom is same. Then check the next factor. That is oxidation number. So then how to consider the oxidation number? It is electron flow. So you know, carbon to oxygen. One electron is given out, another electron is given out, another electron is given out. Likewise, how many electrons will be given out? Okay. 4 electrons will be moving out. So then the oxidation number of carbon is +4. Here, what is the oxidation number? What is the oxidation number? Actually, carbon to nitrogen, carbon is releasing 3 electrons. Right? Carbon is giving out 3 electrons towards nitrogen, because nitrogen is more electronegative. Then carbon is gaining 1 electron. What is the oxidation number here? Any answers? Yes, oxidation number. Right. So in this carbon electrons තුනක් ඈත් වෙනකොට +3. එතන hydrogen ගෙන් carbon electron එකක් ගන්නකොට අපි දන්නවා it's -1. එතන +3 -1 simplify කරාම +2. So this is +2 and this is +4. And එතනින් තමයි answer එක එන්නේ. Higher the oxidation number, higher the hybridization. එතන CO2 highest. ඊට පස්සේ HCl. එකෙන් පස්සේ තව දෙන්නෙක් එනවා sp3 sp2. ඒ දෙක hybridization එකෙන් sort out කරන්න පුළුවන්. ඒතර hybridization එකෙන් sort out කරනකොට oxidation number charge දිහා බලන්නේ නැද්ද? නැහැ. Hybridization එකේ same වුණොත් තමයි අනිත් factors බලන්න. Right. So then COCl2 sp2 then CH3C should be the sequence, right? Right. This should be the sequence here when you consider the structures, right? Okay. Any issues? How is the bond angle of ammonia is greater than NH3? Man kiwa nede. I කියලා දෙන්න. බොඩ් එකකින් කුට්ටියක් තේරෙනවනේ. Ammonia NH3 NH3. Now in that case, ammonia is this. This is NF3. So when you focus on the bond angle, just focus only one thing, the repulsion. The repulsion between lone pairs and bond pairs. Now see here, you know nitrogen is more electronegative than hydrogen. These electrons are very close to nitrogen. Is it clear? So when this lone pair is trying to repel this lone pair is also willing to repel. Alright. Lone pairs එක ගහගන්න. So what will happen? The bond angle is not reduced because of that. Bond angle is reduced when වෙන්නේ. Because nitrogen is repelling, nitrogen is giving these lone pairs towards this direction, and this lone pairs is given towards that direction. So then between the lone pairs there's an effect. Is it clear? So then bond angle එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. අඩු වෙන්නේ නැහැ. But in NF3, this bond pair is here. These electrons are a bit closer towards lone. These lone pairs are there. So then when this lone pair is trying to repel here, it is successfully repelling because the other lone pair is not coming to fight with it. I mean, that lone pair is a bit away from them. So because of that, this bond angle is reduced than this. So we say in ammonia, the bond angle is like 107. And then the bond angle here would be like 105. Is it clear? In the pyramidal case, bond angle is 107, not 109. Right? Due to the repulsion between the lone pairs. Is it clear? So please raise your hands if it's clear. Right. So මේවා ලියා ගන්න ඕනේ. මේ දැන් නම් ලියන්න වෙලාව නැහැ. මේක පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රිවිව් එකක් ලියනවනේ. මේක රෙකෝඩින් එක හැම සෙලෙක්ට් කරගෙන හොඳ රිවිව් එකක් ලියන්න. අර සරසවි පාස්ට් පේපර් බුක් එකේ ස්ට්‍රක්චර් ඩිසේබල්ට අද රිවිව් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ගාව සරසවි පාස්ට් පේපර් බුක් එකේ තියෙනවනේ. MCQ රිවිව් එක වන්නේත් ඒකෙන්නේ. මේ ස්ට්‍රක්චර් ඩිසේබල්ට අද රිවිව් එකක් තියෙනවා. මම හිතන අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට රිවිව්ස් ඇති පොඩක් බලන්න. නැත්නම් පාස්වර්ඩ්ස් හොයා ගන්න නැතුව ඇති. තියෙන අයගෙන් පොඩක් ෆොටෝ කොපි කරගෙන ගත්තනම් හරි. ඔය යාළුවෝ ගාව තියෙන සමහරව. හරි. ඉතින් මම කියන්නේ questions වැරදුනේවට හොඳ රිවිව් එකක් ලියන එක මාර වටිනවා. මම හැමදාම කියනවා. දැන් ගිය සතියේ 16 එකේ MCQ marks කීයද? අද marks කීයද? ඒතරම් 16 17 papers දෙකේම එකම difficulty එකක් තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් නැහැ.
එතකොට මේ අර කලින් පේපර් එකට රිවිව් එකක් ලියලා ෂෝට් නෝට් එක එහෙමත් බලලා 17 පේපර් එක කරන මාක්ස් ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා right okay that's all so then from 45 marks you can add it then මේකකට 5 ගානේ 5කට මෙතන මේ තුනට 15 නේ ඉතින් ඔක්කොම 45 1B 1B එක 45 1A එක 55 ඉතින් මේකේ total marks ටික add කරගන්න පුළුවන් right out of 100 හරිද ඊළඟට කීයද out of 100 නැත්නම් මොන marks එක දැන් add කරපුවා කැඩලා කරා marks add කරන්න 86 හොඳයි very good okay let's move to the next question මෙන්න ඊළඟ question mark කරගමු mark කරාට පස්සේ අපි discuss කරමු හරි ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර basic questions discuss කරන්නේ question එකේ මුලින් marks ටික යවනවා ඊට පස්සේ mark කරගන්නවා answers ටික ලියනවා ඊළඟට discuss කරනවා හරි right second structure essay so this is the question they are asking x y z and then here atomic size electron affinity first ionization energy here reagent observation balanced chemical equations structures of oxo acids one natural source structure of monomer name the polymer and then it is with an analysis part එකක් තියෙන analysis තුනක් තියෙනවා කියලා ඒ analysis තුන identify කරගන්න තියෙනවා right ඊට පස්සේ balance chemical equation ගන්නවා එතකොට 100 marks එනවා right බලමු mark scheme එක so here check your marks for this part chlorine bromine iodine එකකට ලකුණු 4 ගානේ තුනකට ලකුණු 12 out of 12 you can put your marks out of 12 you can put your marks then here out of 9 you can put your marks 3 into 3 so get a red pen and try to write the correct answers if you have written an incorrect answer right so if you have written Cl2 Br2 I2 they don't give marks because they are asking the elements right okay let's move to the rest out of 12 out of 9 we have discussed this and then let's move to the next part so you have to add silver nitrate x is white color precipitate y is pale yellow and this is dark yellow you have to add Ca or otherwise you can add this one Cl2 CCl4 it's an optional answer so get your marks for this it's just enough to write the color of the precipitate no need to mention addition of dilute ammonia or concentrated ammonia it's optional right check your marks so even you have identified as Cl2 Br2 I2 for this part you get marks we don't consider this part with the previous part so actually inorganic chemistry is an important section so you have to focus on cation test anion test when you are getting inorganic chemistry I'll give the description about this okay after moving with the answers right okay here they are asking the equation you can write this equation or one of these equations it's optional and then this equation right physical states are not required and draw the structures of X you can draw HOCl HClO2 HClO3 and HClO4 3 into 2 6 marks any two structures you can draw දෙකයිනේ අහලා තියෙන්නේ then you will be getting 6 marks there right yes if you have questions please ask the question in the Zoom chat then when I'm discussing the question I will be giving the answer right after that name the natural source it is seawater rock salt sodium chloride or silvine or magnesium chloride carnallite you can write any of that you get 2 marks for the natural source right this one and then the
polymer is polyvinyl chloride PVC, and then you have to draw the structure of this. This polyvinyl chloride monomer, right? Is the monomer of polyvinyl chloride. So then industrial lesson is directly connected to this question. Meka take industrial lesson එක අහනවා. Okay, that is polyvinyl chloride. Okay, then after this, the three anions you have to identify from here: nitrate, SCN minus, and sulfide. Right? Nitrate, SCN minus, and sulfide, and this is the balance equation. 14 marks you will be getting if you have written the balance equation. If you have done it in the half-finite method, again you get 14 marks. However, the entire marks for this question is 2B is 50 marks. Right? You can see for the three anions they have given 12 marks for each. 12, 12, 12. 36 හම්බෙන anions තුනට. Right? So I will discuss about this. So then please ask questions about this. But now, first of all, in this question, X, Y, and Z are elements that belong to the same group of the period table. So you can set your marks, right? X, Y, and Z that belongs to the same group of the period table. So then you have to focus on the period table for this question: boron, aluminium, gallium, group 3. Then group 4, carbon, silicon, germanium. They are not giving these elements generally, right? Only second period and third period. Then nitrogen, phosphorus, arsenic. Then oxygen, sulfur, selenium. Then fluorine, chlorine, bromine. Right? Helium, neon, argon. Likewise. So in this one, same group of the period table, they are in 3 successive periods, respectively on descending the group. Isn't it? I mean, when you are moving downwards group, they are in three successive periods. I mean, this period, and this period. So it's better to get the elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, oxygen, sulfur, selenium, fluorine, chlorine, bromine, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So in which one we have to select? Last sentence එකේ තමයි point එක තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ? Y axis as non-metallic colored liquid at room temperature. So actually in period table we have two liquids for these elements. Elements දෙකයි liquid විදිහට තියෙන්නේ. One is mercury, other one is bromine. That is very simple. So if Y is bromine, okay, if Y is bromine, then Y එකනේ Y axis as non-metallic colored liquid at room temperature. then Y එක bromine. So then එතකොට
Fluorine, chlorine, bromine මේකට පස්සේ එලිමන්ට් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ID. ඉතින් iodine තමයි Z එක, chlorine තමයි X එක. Elements නිසා elements විදිහට ලියන්න. Atomic size, you know, downwards slope atomic size is increasing. Electron affinity, that's a critical question. I'll discuss about that. First ionization energy. Ionization energy decreases downwards slope. Because ionization energy means the amount of energy that we have to supply to remove an electron. Ionization energy group එකේ පළලට අඩු වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ atomic size එක increase වෙනවා. Energy level එක add වෙනවනේ. But when you consider electron affinity, that is very difficult. Fluorine to chlorine, electron affinity is increasing. Electron affinity means the amount of energy released, right? The amount of energy released when an electron is gained. So fluorine ට වැඩිය chlorine stable. electron එකක් ගත්තම. ඒ chlorine ට energy levels 3ක් තියෙනවා, fluorine ට 2යි තියෙනවා. නිසා electron එකක් ගත්තම වැඩිපුරම stable වෙන්නේ chlorine. So it releases more amount of energy, right? But when you consider bromine, again, it is having less interaction from the nucleus to the valence shell. Then it is very difficult to gain electrons towards that direction, right? But fluorine to fluorine, that thing will happen. That's what they have given the reason there. Electron affinity, chlorine is highest, right? So fluorine, bromine, iodine compare. So when you compare bromine and iodine, iodine is lowest, right? Iodine is lowest. Then you don't have that issue. Just skip fluorine. Then downwards the group, electron affinity is decreased. අපි ඔක ඇත්තටම කියන්නේ මෙහෙමයි. ෆ්ලෝරින් ට වැඩිය ක්ලෝරින් වැඩි. එතනින් පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇෆිනිටි එක අඩු වෙනවා. හරි. අයි downwards group electron affinity එක decrease වෙනවා. හරි. Why the electron affinity is decreasing downwards group? The reason is the distance between the valence shell electron and the nucleus, that is getting increased. Then the amount of attraction to the valence shell is also getting decreased. Again, nucleus එකට අර valence shell එකට තියෙන attraction එක ටික ටික අඩු වෙනවා. ඒතර electron එකක් ගත්තත් attract කරලා තියාගන්න. So that is not stable. That's why the energy is reduced. If it is very stable, the released amount of heat is increased. Release වෙන heat එක ගොඩක් වැඩි වෙනවනේ, හරි stable නම්. මම කියන්නේ group එකේ පහළට යන්න යන stability එක නැති වෙනවා. electron එකක් ගත්තත් තියාගන්න බෑ. හරි. Because the nucleus and the valence shell electrons are not attracting furthermore. I mean, the attraction between the valence shell electron and nucleus is reducing. So then the stability is decreasing. So then the negative value is also decreased. So negative value means releasing heat. It's exothermic. When it is more stable, it's exothermic. So හැම එකටම reasons දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Okay. So ඊට පස්සේ අර questions අහුවා chloride, bromide, iodide අඳුරට. So for identification of chloride, bromide and iodide, we බලන්න inorganic වල NN test note එක. recording එක බලන්න. Chloride, bromide, iodide identification, there are two tests. එකක් තමයි addition of silver nitrate and then dilute amount. එමකද silver nitrate මේකට add කරාම silver chloride precipitate එක. ඒක white. මෙතනින් silver bromide. මෙතනින් silver iodide. එතන මේ තුන දෙනාගෙන් කොහොමද අඳුරගන්නේ? colors වලින් අඳුරගන්නේ. silver chloride white color, silver bromide pale yellow, silver iodide yellow. ඒක තවත් හොඳටම අඳුරගන්න පුළුවන් මේකට ammonia දෙන්න. Silver chloride is a white color precipitate which dissolves in dilute amount. It forms diamine silver 1 complex. Silver bromide is a pale yellow color complex which is dissolved in concentrated ammonia. Silver bromide dissolved in concentrated ammonia. Silver iodide is not dissolved even in concentrated ammonia. මෙතන ඒකේදී ඔච්චර ලියන්න තිබ්බේ නැහැ. නිකන් precipitate වල colors තියලා තිබ්බනම් answers එකට ලකුණු දීලා තියෙනවා. මෙතන මේකට තව test එකක් තියෙනවා chloroform bubble test. ඒ කියන්නේ we are getting a solution of halide ions and we are adding chlorine with chloroform, right? Then chloroform is making another layer here and then there will be two layers. So then when you add Cl2, what kind of reactions will occur? Cl2 doesn't react with Cl minus. Chloroform bubble test again Cl2 අඳුරගන්න බෑ, Cl minus අඳුරගන්න බෑ. But when there's Br minus available, Br minus will be oxidized to Br. Br minus එක Br2 එක. I minus will be oxidized to I2. I minus will be oxidized to I2. As you get I2, the chloroform layer is getting purple color. I2 ආපු ගමන් chloroform layer එක purple color. As you get Br2, the chloroform layer will get yellow brown color. So Br2 වෙනකොට yellow brown color එකක් එනවා. I2 වෙනකොට purple color එකක් එනවා. So you will be getting different colors. Right? So this is chloroform bubble test. In the chloroform bubble test, Cl minus එක තියෙනකොට there's no reaction with Cl2.
right Cl minus to Cl2 එක reaction එකක් ඉතින් මේවා මම ඊට වැඩිය හොඳට explain කරලා තියෙනවා analysis lesson ඒ නිසා මම suggest කරනවා ඒවත් මේකත් එක්ක check කරන්න ඒවා මේකත් එක්ක බලන්න note එකක් බලන්න මම මෙතනදී කියන්නේ question එක order theory එක විතරයි right okay ඊට පස්සේ question එකේ බලන් අහන්නේ ඒකෙන් පස්සේ තව මම පොඩි review එකක් දෙන්නේ question එකට මෙන්න මේ scene එක හරිනේ ඔය ටික ඔක්කොම ඊට පස්සේ ammonia ගේ මේ reactions අහලා තියෙනවා හරි so then give balanced equations for the reactions of X2 with following ammonia with chlorine ඉතින් මේකෙදී අපි කියලා තියෙනවා ගන්නලා තියෙනවා ammonia with chlorine produces N2 plus Hce but ඒකේ තව versions දෙකක් තියෙනවා when you have excess ammonia with chlorine it forms right NH4Cl plus HCl but if you have ammonia with excess chlorine it forms NCl3 plus HCl එනවාගේ products වෙනස් වෙනවා හරි products වෙනස් වෙනවා ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගෙන් generally ammonia plus chlorine reaction එක හැවොත් moderate ratio එකේ reaction එක ලියන්න. ඒ කියන්නේ N2 plus HCl. right. ඒකේ versions දෙක තමයි අර දීලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ ටික manage කරගන්න පුළුවන් මම NN test ගැන කතා කරන්නේ. මේ ටිකෙන් පස්සේ මේවා පුළුවන් නේ. හරි. oxacids ලියලා ඒවා ටික ගන්න පුළුවන්. polymer එකක් ගන්න පුළුවන් manufacture of water pipes. හරි. වතුර pipe හදන polymer එක දන්නේ නැත්නම් අපරාධ finish කරලා. හරි. මේ PVC polyvinyl chloride. ඒත් මේවා කතා කරන්නේ industrial lesson එකේ. right. මේ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ method. So you know anion test in inorganic chemistry there's a section called anion test. So when we are adding actually dilute HCl, what could be the reaction? Adding dilute HCl means group 1. Then a colorless gas was evolved and a clear solution was obtained. Then we have dilute HCl add කරනකොට අපි පැති දෙකක් ගන්නවා. precipitate එකක් එනවනම් එනවද නැද්ද? ඒ check කරන්නේ cation එක. හරිද? දැන් මේ question එකේ කියලා තියෙන anion test කියන්නේ. ඒතර cation group analysis බලන්න ඕනේ. Alright. So then under anion test, what we discuss for a sulfide when we are adding acid, it releases H2S gas. How to identify H2S gas? Using lead acid. For sulfide SO3 minus, when we are adding acids, it releases SO2 gas. How to identify SO2 gas? By potassium permanganate or potassium dichromate. And for thiosulfate, when we are adding acid, what are the products? For DNA, SO2 plus sulfur. Sulfur is a yellow color precipitate. SO2 is a gas. How to identify SO2? Using acidified dichromate or acidified chloride. ඊට පස්සේ අපිට එකත් එකම තියෙනවා carbonate කොහොමද අඳුරගන්නේ? Adding an acid releases carbon dioxide. How to identify carbon dioxide? Using calcium hydroxide. Line work එක තමයි GCD paper එකේ. Then nitrite NO2 minus. For NO2 minus, if you are adding an acid, brown color gas is evolved. That is NO2. Then NO3 minus අඳුරගන්න පුළුවන්. For NO3 minus, when you are adding acids, there's no tests, there's no observations. Nitrate වලට acid එකක් add කළා වැඩක් නෑ. But nitrate identify කරගන්න test එකක් තියෙනවා. Test දෙකක් තියෙන එකක් grounding test එක, අනිත් එක Devadas alloy. What is Devadas alloy? Testing this is the solution of nitrate. We are adding aluminium with sodium hydroxide. දැන් මේකේ nitrate තියෙනවා නම් මේ තියෙන nitrate එකට අපි aluminium ටිකක් දාලා sodium hydroxide දානවා. දැන් මම මොකද වෙන්නේ? අර nitrate is converted into ammonia, aluminum is oxidized into aluminum. The ammonia එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් Nestle's reagent එකත් එක්ක brown color එකක්. එමය අඳුරගන්න. හරි. ඉතින් ඔය Nestle's reagent කතාවත් එක්ක brown color එකක් එන ammonia නිසා nitrate test එක තමයි මම ඔය කිව්වේ. ඒ basic idea එක තියෙනවා නම් මම කියන්නේ අතරම inorganic වලින් 60% කියන්නේ cation test anion test. cation test anion test එක හොඳට පාඩම් නම් ඒ ටික බැලුවා නම් note එකක් ලියාගත්තා නම් inorganic question එක ලස්සනට run කරන්න පුළුවන්. කොහොමද දැන් මේ question ට answers දීලා නැති අය මතක තියාගන්න මේ අමාරු question එකකට නෙවෙයි answers දීලා නැහැ මේ question එක ලේසි මේක අමාරු වෙලා තියෙන්නේ මේකත් එක්ක තියෙන theory part එක අපිට හරියට touch වෙලා නැති නිසා theory part එක දැන් මේ දවස්වල ඔය classes වල හැම එකෙම recordings අර හැම ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ ආයෙ අලුත් class එකට යන්න ඕනේ නැහැ නිසා ඒ ටික චුට්ටක් බලලා theory part එක clear කරගත්තා නම් මේක නිදහස් වෙනවා මේක organic වගේ නෙවෙයි organic නෙම අල්ලගන්න ඉවරයි හරි inorganic අල්ලගන්න කියන්නේ inorganic කියන්නේ පාඩම් කරලා උඩ දාන්න පුළුවන්. හරි. හරි theoretic ගත්තා. Okay. එතන මෙන්න answers ටික මම එන හැටි කියන්නම්. දැන් HCl දැම්මම කිසිම gas එකක් එන්නේ නැහැ. colorless solution එක අල්ලුවෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් colorless gas එකක් ආවල ඒ gas එක ඊට පස්සේ යවවලු lead acetate. මේ lead acetate වලින් වෙන මොකුත් යවන්නේ නැහැ. lead acetate වලින් යවන්නේ H2S gas. යපු ගමන් අර color change එකක් එන්නේ නැල්ලු. ඒ කියන්නේ මේක H2S gas එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සල්ෆයිඩ් නෑ මේ.
මොනවා තමයි confirm වෙන්නේ. S2 minus නැහැ. S2 minus හිටියනම් color change එකක් එනවා. මේ barium කරට add කරන්න හොඳ වැඩක්. හරි මම කියන්නේ barium කරට add කරනකොටම අපි theory වලදී දැනගන්න ඕන දේවල් තුනක් තියෙනවා. barium කරට react වෙන තුන් දෙනෙක්. එකක් sulfite අනික sulfate අනික carbon. ඕකෙන් එක්කෙනෙක් acid එක දැම්මම dissolve වෙන්නේ නැහැ. precipitate එක. එතන අපිට SO3 2- ඉන්නවා. එයාට barium කරට add කරාම BaSO3 white precipitate එකක්. SO4 2- එයාටත් barium කරට add කරාම BaSO4 white color precipitate එකක්. carbonate තියෙනවා. ඒකටත් barium කරට add කරාම BaCO3 white color precipitate එකක්. ඔය තුන් දෙනාම white color precipitates තමයි. හැබැයි ඔතනින් දෙන්නෙක් හැදිලා තියෙන්නේ weak acids වල. carbonate එකයි sulfite එකයි. ආන් ඒ දෙන්නට බැරිපර acid එක දානකොට dissolve වෙනවා. weak දෙන්න. SO3 2- එකයි CO3 2- එකයි. ඒගොල්ලන්ට excess acid එකක් දානකොට මම කියන්නේ precipitate එක ආවට පස්සේ after gaining the precipitate when you are adding excess acid the precipitate will get dissolved. But you know the next one, I mean when we consider BaSO4 barium sulfate, it is not dissolved. BaSO4 කියන එක dissolve වෙන්නේ නැහැ. Right? BaSO4 is not dissolved. That is really important. Okay, so let's move to the answers. So because of that we can confirm the presence of the species, right? So barium කරට add කරාට පස්සේ white color precipitate එකක් එනවා. ඒක හරි ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා white color precipitate එක filter කරාට පස්සේ HCl add කරාම white color precipitate එක dissolve වෙනවා. I think because of that we can assume this has sulfite, right? Sulfite කියලා හිතන්න බෑ. තවත් දීලා තියෙන එක confirm කරන්න තව data එකක්. carbonate වෙන්නත් පුළුවන් මේක. carbonate වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ තව data එකක් තියෙනවා. ඉතින් the evolved gas was tested with filter paper moistened with acidified potassium dichromate, color change orange to green. ඉතින් ඔය වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. හරි. color change එකක් වුණා. එහෙම ඉල්ලෙද්දිද color change එක වෙන්නේ කොහොමද? දැන් evolved වෙන gas එක SO2 නේ. හරි. එතනදී අපිට ඉන්න anion එක අපි believe කරනවා SO3 2-. So for SO3 2- when we adding an acid, SO2 gas is released. මේ release වෙන SO2 gas එක අපි යවන්නේ dichromate. dichromate වල initial color එක orange. SO2 මේකට ගියාම මොකද වෙන්නේ? ගියාම තමයි වැඩේ පටන් ගන්නේ. දැන් SO2 මේකට ගියාට පස්සේ SO2 oxidize වෙනවා SO4 2-. ඒ නම colors. dichromate එක reduce වෙනවා Cr3+ වලට. එතන තමයි color change එක. dichromate එක orange color, Cr3+ එක green color. හරි. dichromate එක orange color, Cr3+ එක green color. ඉතින් හරිනේ. අඳුර ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක carbon dioxide වුණා නම් මොකද වෙන්නේ නැහැ. ඒක කාට හරි කියන්න පුළුවන්. එතන තියෙන anion එක carbonate වෙන්න බැරිද? දැන් carbonate වුණා නම් එතනින් හරි barium carbonate හැදෙලා acid එකක් දැම්මම dissolve වෙනවා. ඒක හරි. ඒ වුණාට එන carbon dioxide gas එක dichromate එක reaction එකක් නෙවෙයි. දැන් carbonate කියන anion එක dichromate එක reaction එකක් නෙවෙයි. carbonate වලට oxidize වෙන්න බෑ. right. ඒ නිසා confirm වෙනවා එතන ඉන්නේ SO3 2-. right. SO3 2- කියලා confirm කරගන්න පුළුවන්. And then here මේවා නම් ඉතින් තේරෙනවා consider nitric ammonium molybdenate. ඒක ammonium molybdenate දාන්නේ phosphate අතර ගන්න. molybdenate දැම්මම precipitate එකක් එන්නේ නැත්නම් yellow color precipitate එකක් එන්නේ නැත්නම් එතන phosphate නැහැ. නැත්නම් අපිට මොකටද කියන්නේ? ඊට පස්සේ Devadas alloy එක දාන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම nitric අතර. Devadas alloy එක add කරාට පස්සේ මෙතනින් අපිට කියලා තියෙනවා gas එකක් එවිලා තියෙනවා Nestor reagent එකත් එක්ක brown color එකක්. ඉතින් Devadas alloy එකත් එක්ක එන gas එක තමයි ammonium. එයා තමයි Nestor reagent එකත් එක්ක brown color දෙන්නේ. මෙතනදී අපි කියන්නේ Devadas reaction එකේදී even you have nitrate or nitrite, this will react with aluminium sodium hydroxide and forms ammonia. මේ anions දෙකෙන් මොකක් හැදියත් මෙයාත් එක්ක react වෙනවා. ඒතර මම කොහොමද මෙතන nitrate මේ ඉන්නවා කියන්නේ? ඒතර NO2- ඉන්න බැරිද? ඉන්න බෑ. හරි. මොකද හිටියනම් මුලින්ම HCl දානකොට NO2 gas එක release වෙන්නේ. මම කියන්නේ අර පළවෙනි observation. If NO2- is there, when you are adding HCl, definitely it should release NO2 gas. And this is confirming that NO2- is absent and just NO3- is present because from the initial observation we didn't get any colored gas called NO2. Clear? Right. So මේවා තමයි ඔයගොල්ලෝ හරියට notice කරගන්න. මේක මොනවා හරි කරලා answers ටික ලියලා marks දාගන්නේ නැතුව අයියේ answer එක ආවේ. මේ answer එක වෙන්න බැරිද? එතකොට හරි. ඇයි මේ answer එකම කියන්නේ නැත්තම් මගේ මේ answer එක දැන් මේකට එක හරි නේද මම ලියලා තියෙන විදිහ හරිද? ඒ වගේ ටිකක් logically questions වලදී හිතුවා නම් mark scheme එක දිහා බල ඔයිට වැඩිය මේ development එකක් ගන්න පුළුවන්.
මම කියන්නේ අපි මොනවා හරි answers වලට හරි දාගෙන අපි කොහොම හරි mark scheme එකම ලියාගෙන ඒකම accept කර කර ඕකේ එහෙම නැතුව ටිකක් මේ answer එක වෙන්න බැරියයි අයි mark scheme එකේ මේකම අරන් තියෙන්නේ මේ point එක ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ අනේ පොඩක් analytically and logically බලුවා නම් ගොඩක් හොඳයි ඔය කාලේ ගොඩක් ළමයි එහෙම කරන්නේ නැහැ අර තියෙන එක ලියා ගන්නවා මේ හැබැයි එහෙම හිතුවා නම් හොඳයි ඉතින් මටත් හිතෙන points තමයි මම මේ කියන්නේ මම පෙන්නවා මෙතනදී කාබනේට් වෙන්න බැරියයි හරි ඒ වගේම NO2 minus වෙන්න බැරියයි අන්න ඒ වගේ points පෙන්නවා ඉතින් තව එහෙම හිතලා බලන්න එතන ඒ ගැන ආගියු කරන්න ඒතර මේ ඇනෑන් එක මේකට ලිව්වොත් මොකද ප්‍රශ්නේ ඇයි මේකට මාක්ස් දීලා නැහැ අන්න එහෙම හොඳ right ඉතින් මට තව questions discuss කරන්න තියෙන නිසා මට ඕකෙම කතා කරන්න බෑ මේ මම ඊළඟට යනවා ඊට පස්සේ මෙතන ferric chloride add කරාට පස්සේ blood red color complex එකක් එනවලු මේක නම් අපි ඇත්තටම discuss කරන්නේ කොහෙද දන්නවද දන්නව නේද Fe3+ එක blood red color එක එන්නේ Lachetless principle equilibrium lesson එකේ එතනක් කියවන්නේ Fe3+ will react with a specific anion to give a blood red color complex. And very popular. So Fe3+ will react with SEN minus to form FeSCN. FeSCN, this is Fe3+, this minus, this should be plus. So methana 3+, methana minus can make a plus. Make it a blood red color complex. FeSCN plus second blood red color complex. 3+ එක මේකත් එක්ක යනවා. හරි නේද? right. ඒක නිසා මෙතන ඉන්න anion එක වෙන මොකුත් නෙවෙයි SCN minus. SCN minus. ඒක anion එකක් ලියනකොට 12 marks දීලා තිබ්බයි. 12 marks දීලා තිබ්බා. ඉතින් අපි මේක ඩිස්කස් කරලා ඉවරයි. හරි. මම සෙෂන් එකෙන් පස්සේ මේ ඉක්වේෂන් එකෙන් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? dichromato Cr3+ SO2 to SO4 minus. හරි බැලන්සින් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. බලමු මම අහන ප්‍රශ්නේ. Question is asking the balance equation right but the answer given is ionic නෑ ඔව් ඒකත් හොඳ question එකක්. ඒතර question එකේ අහලා තියෙන balance chemical එකලු මේකේ දීලා තියෙන්නේ ionic එකලු. හරි. ඉතින් exam එකේ හැමදාම එහෙම තමයි balance chemical එක අහලා ionic එකට අහුම්ද. හරි. chemical එක ලියන්න මහස් වෙන්න ඕනේ. ඒක හැමදාම එහෙමයි මම හරි ගොඩක් marks scheme වල දැකලා තියෙනවා. ඉතින් chemical එක ලියන්න මටත් marks හම්බ වෙනවා. ඊළඟට exam එකේදී chemical equation එක කියලා ionic equation තමයි marks දෙන්නේ. right. ප්‍රශ්නයක් නෑ ionic equation විතරක් ලියන්න. ඔයගොල්ලෝගේ term test වල තමයි අර ionic එකයි chemical එකයි දෙකම අහනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ionic එක වෙනම ලියලා sorry chemical එක ආයෙ ලියන්න. ඒ ඇරෙන්න කෙලින්ම ionic එකට chemical එක ලියුවා නම් හරියි. එතන SO2 ද SO4 2- වලට ඔක්සිඩයිස් වෙන්නේ SO3 2- දෙකම ඕන එක. SO2 ලියන්නත් පුළුවන් SO4 2- කියලා. නැත්නම් SO3 2- ලියන්නත් පුළුවන් SO4 2- කියලා. ඒකේ ඉෂුව එකක් නෑ. right. ඕන එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ third question එකට යනවා. methylamine is a weak base. The following equilibrium exists in an aqueous solution of methylamine කියලා equilibrium එකක් දීලා තියෙනවා. right. So then write an expression for Kb. මේවා Kb expression දෙනවා කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ නේද? හරි. this into this divide by this. ඉතින් Kb ලියනකොට water ලියනවද? H2O liquid නැහැ. මොකද Kc එක H2O liquid වලින් multiply වෙලා තමයි Kb ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය expression එකේ CH3NH2 කියන්නේ methylamine. ඇවිල්ලා weak base එක. එයාට H+ අරගෙන base එකක් කරන්න H+ ගන්න එකනේ. ඒ H+ අරගෙන තමයි CH3NH3+ හදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි යාගේ මේ conjugate acid එක. ඒක CH3NH2 කියන්නේ base එක එකට අපි කියන්නේ Kb එකක්. යාගේ conjugate acid එක තමයි CH3NH3+ කියන්නේ. හරි CH3NH3+ කියලා කියන්නේ එතකොට අපි CH3NH3+ වලට equation එකක් දෙනවා නම් ඒ acid එක. හරිද? right. So then here you can check the first part and they have given the pH value and asking the pH value of 0.2 aqueous solution of methylamine is 11 calculate the Kb. Okay, then so please check your answers. Check your answers. 5 marks for this section. Physical steps are the and then here POH 3 km then 2 plus 1 for this expression and 2 plus 1 for the final answer here.
right? Now here KB expression we can write. So in the next part they have given the pH value and then asking the KB, how to approach that, right? Very simple. Already they make questions වලට බය වෙන්න ඕනේ. සමහර pH කරන්නේ නැහැ. කැමතිත් නැහැ, කරන්නෙත් නැහැ. හරි. ඒවා මම කියවන්නෙත් නැහැ. ඒතර ස්ට්‍රක්චර් එකට ආවම මොකද කරන්නේ? When the pH question is available in the structured essay question like this, what do? Definitely you have to skip because you didn't practice pH questions before your exam. කවදා pH question එකක් කරලා නම් exam එකට ඇවිල්ලා. කියවන්නෙත් නැහැ, බලන්නෙත් නැහැ, කැමතිත් නැහැ. එහෙම වුණාම වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ paper එක වෙලාවෙ උඩට කරගන්න දෙයක් නැති. pH curve එකක් pH question එකක් වෙනවා. But try කරන්න. resource book එකේ questions ටික කරන්න. ඒ කරපු lessons ටික ආයෙ බලන්න. pH lesson එක A level chemistry වල පොඩ්ඩක් අමාරු lesson. හරි. redox calculations A level chemistry වල අමාරු lesson එක. ඇත්ත තමයි. හරි. ආයෙ බලලා තමයි ඒක හදාගන්න. හරි. ඒ sessions ආයෙ බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේවා questions කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ session එක brush up වෙනවා. ඒතර ඉතින් ඔක අමාරුයි කියලා skip කරන තව ළමයෙක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ අමාරුයි කියලා skip කරන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඒක try කරන්න. questions කරනවා. ඒතර මේ පළවෙනි parts වගේ ඒවාට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න answer එක. Now when we have written the expression CH3NH2 is a weak base, always weak base accepts H plus. Weak base accepts H plus. So this will react with water. So as it is gaining H plus, we get CH3NH3 plus. So then when this species is gaining H plus towards itself, inside water we have H2O, H plus and OH minus. So since the H plus is given to this, what is remaining? That is OH minus, right? OH minus. So actually after this expression, you should write one important thing. One, initial concentration. If the initial concentration of this species is C, the dissociated concentration is X. Okay. Initial concentration, dissociated concentration. This dissociated concentration is proportional to the stoichiometric number. This concentration is proportional to the stoichiometric number. X dissociated. So with respect to this, you get X. With respect to this, you get X. Right? So this is in moles per cubic decimeter. Keep remember. It's in moles per cubic decimeter. So then you can directly write Kb expression. So you have written Kb, it's equal to CH3 N3 plus aqueous into OH minus divided by CH3 NH2 aqueous. Right? So here, since these two amounts are equal, you can mention this one as OH minus aqueous into square. Right? Over CH3 NH2. So in the question, they have given the pH. Question ke pH have 9. Right? pH value is 11. So in pH value 11 or not a question. Because in this question, we have OH minus concentration. OH minus is linked with pOH value. So this question is at 25 Celsius. So we should understand pH plus pOH is equal to 40. Then it is better to find the pOH value because we are willing to get OH minus concentration. Right? We can. 14 minus 11, that is 3. So then when pOH is 3, we should say that OH minus concentration is equal to 1 into 10 to the power minus 3 moles per cubic decimeter. Right? Then you can put it here. OH minus then this is the concentration of methylamine and liquid. So the method we got is C minus X. But we are doing an assumption. The dissociation of CH3NH2 is negligible compared to the initial concentration. Since CH3NH2 is a weak base, we have to consider the dissociated amount is negligible. You can initially 100,000 molecules molecules 10ක් විතර තමයි dissociate වෙන්නේ. ඒතර 100,000 එක ගත්තම 10 එක negligible. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒතර මෙතන හරියන්න ලියන්න ඕනේ 100,000 minus 10 කියලා. අපි dissociate වෙන එක දන්නේ නැති නිසා අපි ඒක හොයන්න අමාරු එකක්. හරියන්න ලියන්න ඕනේ එහෙම. But I think 100,000 minus 10 is approximately close to 100,000. So what we write the initial concentration here as the equilibrium concentration. That's an assumption. See there? So what is the initial concentration of methylamine? That is 0.2. So make a 0.2, make a Kb file. Is it there? The banana palanic explanation again. Then it was a part 3. The my good after Amarone. I have a part 3. Now the question again. A volume of 25 cubic centimeters of solution 2 above.
solution pure above කියන්නේ this one, right? methylamine was titrated with HCl. එමන් මේ titration එක කොයි වගේ titration එකක්ද කියන්නේ? methylamine කියන්නේ weak base එකක්, HCl කියන්නේ strong acid එකක්. හරි. එතකොට මේ titration එක බදාලා weak base strong acid titration. right? අපේ pH lesson එකේ තියෙනවා. So then calculate the pH value of the solution at equivalence point. What is equivalence point? When the reaction is happening in the stoichiometric ratio, we say the reaction is happening in the system is at equivalence point. මේ species දෙක acid එකයි base එකයි stoichiometric ratio එකෙන් react වෙන වෙලාව තමයි equivalence point කියලා කියන්නේ. Right? So let's get what is the equivalence point. So I can erase this. මේ pH questions, KSP questions basic කරගන්න හොඳම දේ තමයි lesson එක මුලින්ම revise කරන්න. resource book එකේ questions ටික කරන ගමන් අපේ recordings ටික මුලින්ම බලන්න. එතකොට හැමදේම අල්ලගන්න පුළුවන් pH KSP set වෙනවා කියන්නේ chemistry එකේ නියමයෙන් පුළුවන්. ගොඩක් අය බය වෙලා තියෙන pH KSP වලට තමයි. time එකක් තියෙනවා. දැනට නොවැම්බර් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. තව ඉස්සරහට හරි. මට හිතෙන්නේ paper ටික print කරන්න කොලත් නැති වෙන scene එකක් තියෙනවා. okay. එතකොට CH3NH2 aqueous. එතන මේ concentration එක දීලා තියෙනවා 0.2. එතන 25 cubic centimeters. මම question එක ලියා ගන්න diagram එකක් හදලා. ඒකට ඉතින් වෙලාවක් යනවා. question එක clear වෙන්න. Hydrated with 0.2 mHCl. right? ඒකල equivalence point එකේ volume එක දීලා නැහැ. We should know. We have to write the reaction. So how to write the reaction between CH3NH2 aqueous, CH3NH2 aqueous and HCl? Very simple. Mono acid, mono basic, mono acidic. Then number 1. Right. මෙතන ammonia වල H එකක් remove කරලා CH3 add කරාට පස්සේ ඉන්න primary amine. So then how to understand this is base and this is acid. Acid will release H plus, so then this would gain. එතන මේ arrow එක double arrow එකක්ද single arrow? මෙතන දාන arrow. This is acid base reaction. For an acid base reaction, definitely we have to put single arrow. arrows ගැන පොඩක් කල්පනා කරන්න. ඒ කියන්නේ weak acid weak base ද strong acid weak base ද ඒක අදාළ නැහැ. Acid base reactions complete arrow. So then you get CH3NH3 plus. pH lesson එකේ මේ question එක තමයි මම හිතන්නේ අපි හදලා තියෙන දෙවෙනි question. දෙවෙනි හරි තුන්වෙනි හරි question. lesson එකේදීම හදලා තියෙන්නේ. CH3NH3 plus aqueous and then you get Cl minus. හරිනේ plastic හරිනේ. right. ඉතින් equivalence point කියන්නේ පුතා මේ දෙන කෙලින්ම knock වෙනවා. හරි. knock out වෙනවා 1 to 1 react වෙනවා. Then here මේ බලන්න 0.2 into 25. 0.2 into 25 එක react වෙන්නේ. මේ තියෙන concentration මේ තියෙන volume මොකද මේ ලිව්වේ? n equal to Cv තමයි ලිව්වේ. හරි. I have written n equal to Cv. සමහර දැන් තමයි පන්තියේ එන්නේ ගිය සතිය වෙලාව. හරි. ඕන වෙලාවක පන්තිය පටන් ගන්න මම එන්නේ මට ඕනලාට සමහර දේ පන්තියක් තියෙන ඇතිනේ. n equal to Cv. Then HCl, this is 0.2 HCl into V. 0.2 HCl into V. හරිනේ. Concentration into volume, concentration into volume. So since the stoichiometric ratio is 1:1, we have to say the amount of, the moles of methylamine is equal to moles of HCl. So then here 0.2 into 25 is equal to 0.2 into V. 0.2 is cancelled. The equivalence point is 25. So then the volume at equivalence point is 25 cubic centimeters. That's the point. Right. Next thing. දැන් අපෙන් අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. pH එක ගහලා තියෙන equivalence point එකේ pH. ඒතර equivalence point එකේ methylamine ඉන්නවද? නැහැ. react වෙලා ඉවරයි. equivalence point එකේ HCl ඉන්නවද? නැහැ react වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් මොනවද ඉන්නේ? හරි. Cl minus. So Cl minus doesn't react with water as it is a species which is derived from a strong species. Cl minus එක HCl වලින් ආපු කෙනෙක්. එයා කාත් එක්කවත් react වෙන්නේ. මම ගන්නලා තියෙනවා salt hydrolysis කියන lesson එකේදී
The species which are derived from strong acids and strong bases will not undergo hydrolysis. ඒ කියන්නේ පුතා sodium hydroxide වලින් එන sodium, HCl වලින් එන Cl minus ඒ වගේ species water එකත් එක්ක reaction එකක් නැහැ. ඒක කවුද water එකත් එක්ක react වෙන්නේ? weak අය. weak base වලින් එන parts, weak base වලින් එන anion cation ඉන්නවා. weak acid වලින් එන anion cation. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි react වෙන්නේ. හරි. මොන බලන්න මෙතනත් එහෙම කෙනෙක්. We know methylamine is a weak species. So then from that species we get CH3NH3 plus. It's a cation. This cation undergoes hydrolysis. මේ cation එක තමයි water එකත් එක්ක react වෙන්නේ. Right? So what is the reaction here? We get the reaction CH3NH3 plus aqueous. CH3NH3 plus aqueous reacts with water. On. කොහොම තමයි start එක ගන්න. මම මේ කරන්නේ equivalence point එකේ pH එක හොයන්න. හරි. හොඳට මේවා ටික අමාරුයි කියලා ඒකයි හොඳට කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳටම මේක අල්ලගන්න. ඊටදී 3-4 පාරක් මේ question එකම හදන්න. මේ question එකම 3 පාරක් විතර. Here you get CH3NH3 plus, then that one will react with water. Then here what we have to put? Which arrow? Single arrow or double arrow? It's a hydrolysis. Weak acid එකක්, weak base එකක්. හරි. water එකත් එක්ක react වෙනකොට කියන්නේ partial arrow. Then make a weak acid එකක්ද weak base එකක්ද? මම කියන්න බෑ. Is it the weak acid or weak base? Right? Very simple. CH3NH2 is a weak base. then මේකත් weak base එකක් නෑ. මෙයා weak base එක මේ තියෙන යාගේ weak acid එක. conjugate acid එක. Right? Weak base, weak acid. For the weak base you can write a Kb expression. But for this one you can't write a Kb expression. If you are writing an expression for this, that should be an Ka expression. Right? You know the relationship between K and Kb. For this there's a Ka value. For this there's a Kb value. Kb into Ka is equal to Kw. That's the relationship. Right? So then how to fill this? සමහරවිට මේ reaction එක ලියන්න බෑනේ. යැහෙනවා. Why? අන්න මම ලියන හැටි කියලා දෙන්න. This is acid. This is base. ඉතින් acid එක හැම වෙලේම මොකද වෙන්නේ? H+ release කරනවා. base එක release කරපු H+ ගන්නවා. ඔච්චර. දැන් ලිය. හරි. CH3NH3 plus releasing H+. යාගෙන් H+ එකක් අයින් වුණාම මොකද වෙන්නේ? තියෙන plus charge එක නැති වෙනවා. තව hydrogen එකකුත් නැති වෙනවා. එච්චරයි. Right? So then what is the product? That is CH3NH2 aqueous. AK1. So then water is accepting H+. වතුරට H+ එනවා. So then when water is gaining H+, you get H3O+. You get H3O+. එච්චරයි. Now C minus X එක ලියන්න. C minus X එකෙන් තමයි ගොඩ යන්නේ. Initial concentration, dissociated concentration. Right? So the initial concentration අපි දන්නේ නැහැ කීයද කියලා හොයාගත්තා. මෙතනින් හොයන්න පුළුවන්. ඒක question එකේ හොයලා තියෙනවා. හොඳයි. කොහොමද හොයාගන්නේ? When 0.2 into 25 reacts with 0.2 into 25, this will form 0.2 into 20. අපි roughly ලියන්නේ මේක formally ලියනවා. 0.2 into 25 divide by total volume. මෙතන මෙයාගේ mass එක divide කරන්න ඕනේ. හරි. Total volume. The 0.2 into 25 is the number of mass. You should divide by the total volume. So what is the total volume? If 25 is mixed with 25, so then the total volume is 50. Right? The total volume is 50. That's really important. So 0.2 into 25 over 50. Great. So we can have the concentration from there. That concentration, 100 0.2 into 2 can 0.1. So the initial concentration is 0.1. So you can take the dissociated amount as X, and here X, and here X. So then what will happen? These two amounts are equal. Then for the Ka expression, you are writing two terms, CH3NH2 aqueous and H2O plus, but those concentrations are equal. So then instead of CH3NH2 plus, so CH3NH2 aqueous, you can write H2O plus. Again, the Ka expression is a weak acid. So for this weak acid, we are writing the Ka expression. So what is Ka? That is CH3NH2 aqueous into H3O plus. Over, make CH3NH3 plus aqueous. Then we know the concentration of this one as 0.1. X is negligible. This associated concentration negligible. This is 0.1. So these two concentrations are equal. Then instead of these two, what we can write? We can write H3O plus square. And the amount of H3O plus when you have made product H3O plus square.
right? Then KA දන්නවද? KA දන්නේ නැහැ. Because in the question, from the initial part, we have found the KB value of CH3NH2. So what is the Ka value of this? That's the relationship, right? So for a conjugated acid, if you are writing a Ka for the conjugated base, that's Kb, right? The main relationship එක තමයි මෙයාගේ Ka එකයි මෙයාගේ Kb එකේ product එක Kw වලට equal. Ka into Kb is equal to Kw. So when you require Ka, what you have to do, you should get the Kw and divide by Kb. Kw එක Kb වලින් බෙදා. That's it. Kw should be divided by Kb. Then you will be getting the 3 plus concentration. Is it there? So as you get the 3 plus concentration, then you can get the pH value. I think 3 plus again pH value එකකට යන්න. Okay, බෙදන්න. බලන්න setup එක. Is it clear? Any questions? Equivalence point means 1-to-1 ratio. So when they are reacting in 1-to-1 ratio, they are from these species. So then CH3 and NH3 plus will react with both. Right. ඉතින් ගෙදරදී මේකට වෙනම රිවිව් එකක් ලියන්න. ක්වෙස්චන් එක කරේ නැතුනට කමක් නැහැ. තමන්ට මේක කරන්න නැතුවද ඒකට මාක්ස් අඩු වෙයි. කමක් නැහැ. But after explaining the question, you should write how we have done. Then after like 2 or 3 months, you have to try these questions again. මම කිව්වා ස්ට්‍රක්චර් එසේ වල ලකුණු 75 වලට වැඩි අඩු questions හැම එකක්ම ආයෙත් කරන්න. 75ට අඩු questions. එසේ වයි 100 marks වලට වැඩි marks අඩු questions ආයෙ කරන්න. Second time කරන්න. එතකොට automatically ඒක improve වෙලා යනවා. Right. So let's get back to the marking scheme here. You can check your marks. Okay. You can check your marks for this. Any questions? Doesn't water produce when acid and base reacts? Water. Now මෙතනදී acid එකක් කියලා ගන්න මෙතන NH2 නේ. ඒතර NH2 එක set වුණාට පස්සේ එතනින් එන්නේ NH3 aqueous එක නේ. ඉස්සෙල්ලා ඉවරනේ reactors බලන්න. So මේ තියෙන්නේ. හරි. Reaction එක. So this is the reaction. Check your answers. You get 3 marks for this equation, right? CH3NH3 plus Cl minus කියලා වෙනම දෙන්න. And then here 2 marks for the identification of equivalence point. And here 4 plus 1 mark for writing the concentration of CH3NH3 plus at the equivalence point. Right? Check your marks. They have done these steps. And then 3 marks for the hydrolysis reaction. That should be a double arrow. You can definitely double arrow එකක් වෙනවා. Then come the equilibrium reactions there. So then here 2 marks for the equilibrium concentrations. You should mention like this. Make hari formally ලියන්න ඕනේ. Equilibrium concentration 0.1 minus x moles per cubic decimeter. සමහර හිතන් මේ වීඩියෝට දෙනවා. ඊළඟේ මාක්ස් දෙනවා මේවා. ඉඳිලාදී. Okay, check your marks. And then let's move to the next part soon. Then you have to write the Ka expression. Ka is equal to Kw over Kb, and then the correct expression for Ka you get 2 marks. And මේ equal කරලා මෙන්න මේ part එකට තමයි marks දෙන්නේ. ඊට පස්සේ substitution එකට 3 marks. හරි. Substitute කරාම Ka value එක එන්නේ. මම කියන්නේ Kw Kb වලින් බෙදලා මේ Ka value එක හොයලා තියෙනවා. ඒක වෙනම හැවෙන්නේ නැත්නම් expression එකට හරිය marks ගන්න. expression එකට හරිය marks ගන්න පුළුවන්. ඊට 2 plus 3 කියන්නේ මෙතන expression substitute කරපු එක 4 plus 1 means the concentration of x. කියන්නේ එතනදී H2 plus concentration. දැන් ඒක pH expression එකට apply කළා තමයි මේ value එක අරන් තියෙන්නේ. කොහොමද මේක ගන්නෙ? pH equal to minus log 1.41 into 10 to the minus 5. මේ minus 5 ඉස්සරහට ගත්තම පුතා plus 5 වෙනවා. හරි. ඒතර pH value එක හොයන්නේ කොහොමද? plus 5 වලින් අපි අඩු කරන්න ඕනේ log 1.41. log 1.41 log book එකක් අරගෙන බලන්න. 1.41 log book එකක් අරගෙන බලන්න. එතකොට එයාගේ characteristic එක 0. 0.14 එකේ මොකද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේක 5 වලින් අඩු කරාම එනවා 4.8. out of 50 marks දාගන්න. Any questions? බලන්න මේක තේරුණාද කියලා? yes ගිහංග
Lasen, Minore, Avani, Sasuni. Yes, how was this? Is it clear to you? Any issues? So I'll be adding the marking scheme just after the discussion, right? Then you can just check it from the marking scheme. If you need any answer, you can check it now. I'll zoom out. Right. This is the entire question, right? Okay, let's move to the next part. There. All right, okay. Now there's another question here after this part. It's also physical. We make a physical question to Belavan. In an experiment, a limited volume of 1m nitric was added to a precipitate mx. You can make a precipitate nitric add the precipitate dissolve generally. Right? The system was allowed to reach equilibrium at 25 Celsius. This resulted in partial dissolution of the precipitate. There can precipitate partial dissolution. That means entire precipitate is not dissolved. Only a part of it will dissolve. So then that will create a case B condition. Again, precipitate again bhagyak ne dissolve na kiya. Again, solution ke saturate pela thi. In a saturated solution, you have a constant amount of M plus and X minus. So you have the precipitate, but the maximum amount of ions are well dissolved, right? Precipitate එක තියෙනවා ions dissolve වෙලා තියෙනවා. එහෙම case එකක් තියෙන්නේ. Chemical reactions ලියන්න කියනවා. ඉතින් nitric දැම්මම මේක dissolve වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ partial dissolution giving a clear solution. The HX aqueous form behaves as a weak acid. හරි කොහොමද මේ HX aqueous එක හැදෙන්නේ? හරි. ඉතින් මෙහෙමනේ. MX solid එක dissolve වෙනවා. MX solid එක dissolve වුණාම solution එකට ions යනවනේ. මොනවද ions? M plus ions එනවා. X minus ions එනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි nitric react වෙන්නේ. ඉතින් nitric එක H plus එක X එකත් එක්ක set වුණාම හරි sorry HX හරි මෙතන H plus එක X minus එකත් එක්ක set වුණාම X plus නෙවෙයි X minus එකත් එක්ක set වුණාම මෙතනින් තමයි HX එක හැදෙන්නේ. HX කියන acid. අපිට මෙතන ඉන්නේ MCl කියන. හරි MCl එක නම් MCl ට nitric දානකොට nitric වල ඉන්නේ H plus එක අර Cl එකත් එක්ක set. එතනින් HCl එක. හරි strong acid එකක්. ඒ වගේ හිතලා බලන්න. හරි HF වගේ. So in reactions it is to calculate X minus in the solution assuming that the dissociation of HX aqueous is negligible, right? HX aqueous එකේ dissociation එක negligible. එයා dissociate වෙලා H plus දෙන්නේ නැහැ X minus දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. right? Solubility product එක දීලා තියෙනවා. Solubility product නම KSP expression එක දීලා තමයි ගන්න. right? It's a saturated solution, so then we can check the answers here. So then first of all you get these marks, 5 marks for the reaction between nitric with NX. M plus NO3 minus as it's a salt. Then 4 plus 1 for the consideration of M plus. And then here KSP expression you have right. So you're having equations to sorry. And equations to HX weak acid MX. It a water dissolution on a solution. What is a weak acid which will dissolve, right? Okay, and then they check the marks for X aqueous also. This is 4 plus 1. Okay, so then the rest giving reasons explain X minus is saturated solution. Giving reasons explain whether X minus in a saturated aqueous solution of MX is equal smaller or greater than the value obtained in 2. Saturated solution saturated remain solution is saturated. And maximum content of ions dissolve saturate maximum amount of ions are dissolved. If you add more, that will start the precipitation. That is a saturated solution. Right? Again, saturated solution again maximum content of ions dissolved. It will be product add
acceleration එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් saturate දැන්වත් saturate. හරි. saturate වෙලා තියෙන precipitate වුණා කියන්නේ saturate වෙලා තියෙනවා. Right. So you can mention here and in an aqueous solution expansion is determined by case P. Right. So then here you have to mention case P is equal to this 3.6 into 10 to the minus 6. එතනින් මේ value එක ගන්න පුළුවන්. The value is higher than that of 2. මෙතනදී case එක මේකයි. මේ 2 එකේ nitric acid එකකින්. Right. In 2 the X minus concentration is 3.6 into 10 to the minus 7. In a saturated solution it is 6 into 10 to the minus 4. Right. Solution is saturated, the value is larger, there's no common ion effect. X minus is determined only by case. Okay, මෙහෙමනේ case එක. දැන් මේකේදී X minus එක determine කරන factors දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Hx එක dissociate වෙලා X minus වෙනවා, Mx එක dissociate වෙලා X minus වෙනවා. Right. X minus events දෙකකින් එන්න පුළුවන්. Right. මේක තමයි කියන්නේ. Hx එක. Right. So then here due to that condition when we have taken the Kp value using X minus මේ X minus වලින් Kp value එක ගත්තට පස්සේ මේක actually එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Right. This is 3.6 in 10 to the minus 7. මේගොල්ලෝ මෙතන කියනවානේ assuming that the dissociation of Hx is negligible කියලා. Then when you assume that is negligible it's okay, but when it is dissociating it will reduce. Right. So then and then aqueous solution X minus is determined only by Kp. So then the Kp value they have mentioned and then calculating that value, this value is higher than that of 2. So 2 වල එන value එකට මෙතනින් එන value එක වැඩි. Because here there's no common ion effect. So මෙතන තියෙන common ion effect එක මොකක්ද? හරි. Here actually there's a common ion effect related to right, Mx dissociate to M plus and X minus. Other than that, here Mx reacts with nitric to form M plus. බලන්න. Mx nitric එක react වෙලා M plus හැදෙනවා. එතකොට Mx ගේ dissociation එකෙන් M plus එනවා. Right. So there's a common ion effect available in this sequence. That's what you get this concentration as one. ඒ කියන්නේ nitric dissociate වෙලා nitric Mx එක set වෙලා එන M plus ටික common ion එකක් විදිහට act කරනවා. Mx වල dissociation කියන M plus එකක්. So then you know when there's a common ion available the solubility is getting decreased according to the H&S principle. That's what we are having a low answer 3.6 into 10 to the minus 7, but in a saturated solution there's no common ion, there's only water. So because of that the maximum content of M plus and X minus could be taken, can be available, we can obtain that. So that's the reason. Okay, so then please write it and just think it after writing the reasons for each and every one. And here if you have written these cases, check your marks. And if you haven't written the complete answer, what you have to do, you have to write the missing steps using a red pen and you have to mention the marks allocated for that. Is it clear? Any questions? Is that yes. Laksha, Niru, Avani, I think this is clear, right? Okay. So we will move forward. Okay. This one. Check your marks out of 50 and check your marks out of 100 here. Out of 100 only marks can tag.
Right. So then let's move to the organic question. Right. Let's move to the organic question. So then I'll erase this. Just read the organic question and take your answers for the organic question soon. Right. This is your organic question. Right. So I have suggested to start the organic question from this part, right? Over organic question start කරන්න නැත්නම් 4B වලින්. මෙන්න මේ ටික finish කරලා තමයි 4 එකට එන්න ඕනේ. දැන් කිසිම දෙයක් නැහැ organic question එක isomerism එක start කරන්න. Right. මේක කරන්න පුළුවන්. But start එක ගන්න ඕනේ එතන. Just take your answers. Right. Having the discussion for this. The alcohols A, B, C, D are structural isomers of each other having molecular formula C5H12O. So then when they are telling C5H12O, it is CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. Right? It's really important. And then, so they draw possible structures for ABC. So what are the possible structures? So you are trying some structures CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, OH. This one structure, right? So we can have more structures, so then try to get branch structures. You can right? I mean, get a central carbon atom and make different structures, right? H, OH, right? See how I'm changing the carbon chain. CH3, getting an optically active carbon, 1, 2, is allocated. So then here CH2, CH2, CH3, right? Like this. Furthermore, we can take CH3, CH, CH3, 1, 2, 3, 4, 5, CH2, OH. Likewise, and that we can get optically inactive compounds also, making same groups, right? Around this 1, 2, 3, 4, 5. And understand? This is what we can do. What we can do, right? So we can have more than 3 structures, but how to confirm these are ABC, right? You look here, you know, ABC show optical isomers. So what is optical isomers? That is very important. Around carbon, there should be 4 different groups available. Groups are available, right? Around carbon, we have to have 4 different groups. This is a carbon atom, right? So this is possible. But then this one, it's impossible. This one, it's impossible. Okay, this one, impossible. Right? So you have to get this structure and draw more structures, changing the carbon, right? Make a carbon chain CH, CH3, CH, like this. Or you can take CH2OH as one group. CH2OH is a group. And this is hydrogen. This is CH3. 1, 2, 3. Right? 4, 5. 4, 5. This, and then these structures. They're really important. Can you understand that? Right. So we can understand about the sequence when they are giving like that. Because when BCD was reacted with sp5 dichromat, XYZ forms. Right? The XYZ products can be converted back to BCD by reacting with sodium borohydride. Okay, niyama point. Ape organic wala second chart එක ඔක තියෙනවා. Right? So then ABC, when you are adding acidified dichromate, you are converting to BCD. Okay? ABC, when BCD reacted with, when BCD reacted with acidified dichromate, XYZ is formed, and then XYZ can be converted to BCD by adding sodium borohydride. So which kind of alcohol is this? Which kind of alcohol is this? You can't do this one for primary alcohols. Make primary alcohols only run. Because for primary alcohols, if you're adding acidified dichromate, definitely you get carboxylic acids. Then for carboxylic acids, you can't add sodium borohydride. There's no reaction. So this confirms it's not a primary alcohol. The BCD can have primary alcohols name. There is a primary alcohol like when
BCD primary alcohols නේ. මෙතන alcohols හතරක් තියෙනවා. හතරෙන් ABC තමයි optical isomerism එක පෙන්වනවා. දැන් D එක optical isomerism එක පෙන්වන්නේ නැහැ. There can be same groups in D. So in BCD, when you consider alcohols BCD, there should be definitely secondary alcohols. Right? Tertiary alcohols වෙන්න බැරිද? Tertiary alcohols oxidize වෙන්නේ නැහැ. ඒ secondary alcohol අඳුරගන්නේ කොහොමද? OH set වුණ කාබන්ට R groups දෙකක් තියෙනවා. එකක් hydrogen. OH set වෙච්ච කාබන්ට කොහොමද R groups තුනක් එන්නේ? groups තුනක් එන්නේ. තුනෙන් එකක් hydrogen. ඊට දෙක R groups. දැන් ඔන්නෝමයි හා මේ hints තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වල structure එක අහන්න. ඔයාලට alcohols තියාගත්තට පස්සේ අර alcohol list එකෙන් ඕන නැති alcohols ටික remove කරන්න. ඉතින් ඒ වල structure කියලා කියන්නේ remaining. Then A is showing optical isomerism. It should be right, a primary alcohol. එතන A තමයි optical isomerism එක තියෙන primary alcohol. හරි. බලන්න එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද? Optical isomerism primary alcohol. Optical isomerism එකත් එක්ක එන primary alcohol එක තමයි A වලට මේක වගේ නේ. දැන් මේකත් secondary එක. මේක primary. ඉතින් primary OH එකට R group OH එකේ set වෙන carbon R group තියෙන එක. hydrogen දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ R group එක විතරයි. ඒක primary alcohol එක. මේ optically active. ඒතර මේක වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඉතුරු ඒවා තමයි BCD. ඔන්නම් පොඩ්ඩක් creatively හිතලා ගෙදරදී ගන්න. නිසා මේ discussion එකෙන් පස්සේ හරියි මොකද කරන්න ඕනේ? අය පොඩි වෙලාවක් අරගෙන එහෙම alcohol set එක අඳින්න. මේකට විනාඩි 50ක් ගියත් තමයි. හරි. මම කියන්නේ මේක practice වෙන්න එපා චුට්ටක්. MCQ එකක් හරි කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ මේ knowledge එක. මේ question එක අමාරු වෙන එක වෙනම දෙයක්. exam එකේදී මේ isomerism question එකටයි redox calculation question එකයි වෙලාව මදි වෙන්නේ. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ අපි දන්නවා. හරි. මදි වෙන්නේ. හරි. ඒක balance කරගන්න එක manage කරගන්න එක තමයි ළමයාට වෙන්නේ. සමහර ළමයින්ට වෙලාව මදි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා practice කරන්න කියලා තමයි මට කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ on heating with concrete vessel for AB gives EF. ඔක කතාවක් වගේ ලියා ගන්න. AB වලින් EF එන්න. ඒතර AB කියන්නේ alcohols නේ. concrete vessel for දැම්මම EF කියන alkenes එන්න. ඊට පස්සේ කියනවා EF while CD gives the same product G. ඒතර alcohol CD කියන alcohols වලින් එන එකම product එකක් G කියන්නේ. ඒ confirm කරගන්න දීලා තියෙනවා. G source diastereomerism. for the diastereomerism කියලා කියන්නේ you have to have a carbon carbon double bond and for that carbon carbon double bond the attached groups are different. carbon carbon double bond එකට set වෙන groups වෙනස්. ඒක තමයි diastereomerism. right? All three compounds EFG have the molecular formula C5H10. ඒ කියන්නේ මේ compounds හැම එකෙම molecular formula එක C5H10 වෙනවා කියලා කියනවා. right? all three compounds EFG have molecular formula C5H10. right? confirm කරගන්න මෙන්න EF reacted with HBr same product H+. ඒතර EF එකට HBr දැම්මම H එක හැම වෙලේම set වෙන්නේ hydrogen වැඩියෙන් ඉන්න පාර. BR කියන්නේ hydrogen අඩුවෙන් ඉන්න පාර. ඒ කියන්නේ Markovnikov කියන්නේ. හොඳයි. අපි answers ටික බලමු. මට එතනින් එහාට explain කරන්න දෙයක් නැහැ. right? So this isomerism question I have explained. ඉතින් මේකට ආසය කරන්න. මම පුළුවන් වෙනකොට structure essay questions ඔක්කොම හතරම පුළුවන් වෙනකොට ඒකේ marks ටික ටික add වෙනවා. ආසය කරන්න. ඒකට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු මේකේ answers. මෙන්න answers. okay. So check your answers. දැන් marks කොහමද එන්නේ? එකකට marks 4 ගානේ 12ක් එනවා මෙතනට 48 එනවා. කොහමද මේ පෙන්නලා තියෙන එක ස්ක්වයර් එකට marks 4ක් හම්බ වෙනවා. හරි? 4 marks for each. Okay, check your marks. Yes, Nero, is it clear? Amasha, Lenaya, is it clear? Right. Yamini. So then if there's any issue, just mention. Please check your answers. So if you have taken an incorrect answer, just try to do this question again.
Right, we'll continue. So after this, you have to check this, right? And put your marks out of 48. Out of 48. Okay. So in here, G is showing diisomericisms, then there can be cis and trans structures, right? So when you have two H's at the same side, this is cis. And when you have two H's at either side, there is trans. You can draw cis and trans structures for G. Any issues? Okay. I'm moving to the next part. Here, consider the reaction schemes given below. Scheme the Rhodes structures of JKL in the boxes given below. Check your answers for JKL. There's 40 marks for this part for B. So then now when you are getting J, you are adding sodium nitrate dialysate and you are adding phenol. Right? Phenol is an acidic compound. So then for this J, so then they have given answer of J as this N2 plus. So next L minus mention kala tiba they got 3 marks විතරක් දෙන්න කියලා දෙන. again 4 marks දෙන්න එපා 5 marks දෙන්න එපා කියලා. අයියේ. Right? So why you can't mention here disonium chloride in the presence of this CH2OH? Because if there's Cl minus available, right? If there's Cl minus, definitely I mean if you are writing N2 plus and Cl minus, what could happen that Cl minus will react with the CH2OH and making it Cl. Because PCl5, Cl minus is an anion. So that can easily react with CH2OH and make it CH2Cl. Right? That's the reason. So then in that case, we don't write Cl minus there. And if you have written Cl minus, you get only 3 marks for J. About marks, even OH is written instead of O minus in the structure of K. K OH marks okay, so then මෙතන 5 times 8 40 තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකට 5 5 5 එතකොට මෙතන අරන් දෙන reactions ටික. So sodium hydroxide PCC 55. මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ මේ mechanisms අහලා තියෙනවා. electrophilic substitution එකක් තමයි අපිට reaction 1 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙන්න මේක phenol වලට electrophile set වෙන එක. ඊට පස්සේ reaction 2 CH2Cl එක OH කියන එක Cl අයින් වෙලා OH set වෙන එකනේ nucleophilic substitution. Reaction 3 කියලා කියන්නේ nucleophilic addition එකක් Cn minus එක මේකට attack කරනවා. හරි. Cn minus එක මේකට attack කරන එක addition එකකදී in species remove වෙන්නේ නැහැ. Okay, out of 40 check කරගන්න. Out of 40 check. Any issues? Kisara, Roshanika, Avani, Sasuni, Akansha. Then if you get any issues, please try to send a chat message in the Zoom chat or WhatsApp, right? We can give you a support related to each and every question. Okay, last part. Here, this is the question. In this one, and make a question with the man, මෙහෙම එකක් තියලා write the mechanism of above reaction. මේ HBr mechanism එක අහලා තියෙන මෙතනදී H එක set වෙන්නේ කොහොමද හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් එන කාබන් එතනින් එන්නේ secondary කාබෝකරණ.
Each එක අනිත් කාබන් දෙසෙට් නාම වෙන්නේ ප්‍රයිමරි කාබන්. එහා පැත්තේ කාබන් දෙසෙට් නාම වෙන්නේ සෙකන්ඩරි කාබන්. මොකද සෙකන්ඩරි කාබන් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ප්ලස් වුණ කාබන්ට R groups දෙකක් දෙපැත්තේ ඉන්නවනම් ඒක සෙකන්ඩරි. ප්ලස් වුණ කාබන්ට R groups තුනක් වටේට ඉන්නවනම් ඒක ටර්ෂරි. ඊළඟට ප්ලස් වෙච්ච කාබන්ට R groups එකයි නම් ඉන්නේ ප්‍රයිමරි. අපි අහලා තියෙනවා. හරිද? Generally a secondary carbocation is more stable than a primary carbon. A tertiary carbocation is more stable than a secondary carbon. So always we should understand when there's a secondary carbocation, it is yielding a very stable product compared to a primary. So when you are writing a mechanism, you have to put the arrows to the correct direction, right? Arrows hari pathata danna one. This is the product, 3 marks, right? And here you have to put the arrow to this direction. And here this carbocation, we are minus to this side. Right? Check your marks. Marks right? So check your marks out of 12. 12 very marks. That's all. Then put your marks out of 100 and 400. Structure of J. Okay, J वले structure का explain कराने के लिए तो ना मम्मी आई किया ना. मेरे check करेगा ना. Okay. So now we are moving to the MCQ discussion now, right? You can check your marks out of 400 and keep it. Right? So මම කලිනුත් කිව්වා අර 2016 එකේ essay එකේ marks ටික වань. ඔක්කොම mark sheet එක හදලා තියෙනින් තව පොඩි දවසකින් මේක rank කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ groups වලට මම mention කරනවා කවුද ranking වල උඩම ඉන්නේ කොහොමද ranks ටික එන්නේ. right? ඉතින් සමහර අය marks එවලා නැහැ essay paper. එයාට මම notifications එවලා තියෙනවා WhatsApp එකේ එවලා තියෙනවා. ඉතින් marks එවන්නේ නැත්නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි decision එකක් ගන්නවා. right? නිසා paper එක කරලා marks එවන්න paper එකේ answer sheet එක එවනවා වගේම discussion එකෙන් පස්සේ discussion එක බැලුවට පස්සේ marks ටික එවන්න. පොඩි දෙයක් නේ කියන්නේ. ඒ ගත්ත marks ටික කීයද කියලා එවන්න. යක් උනත් කමක් නැහැ. මේ සමහර ළමයිගේ marks තියෙනවා ගොඩක් අඩු marks. ඒ ප්‍රශ්න නැහැ අපි ඒ ළමයිට personally කතා කරලා support එකක් දෙන්න. අපි කෑ ගහලා මේ marks අඩු වෙලා ඉන්නේ කියන්නේ නැහැ. marks අඩු එක වැඩි කරගන්න පන්තියක්. මොකද පන්තියක් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම එන වලට යන්න පුළුවන්. ඒ class එකකින් expect කරන්නේ මගේ marks අඩු නම් ඒ ටික කොහොමද improve කරගන්නේ? improve කරගන්න විදිහ තමයි මම කියන්නේ. improve කරගන්න කලින් marks දැනගන්න එපා. marks දන්නේ නැතුව නම් බෑ. ඒ නිසා ඔය මේ මගේ සමහර අය මේ discussion එක අහන ගමන් paper එකේ උත්තර දෙනවා. පිස්සුද මන් දන්නේ. හරි. paper එක කල්ලා ඉවරලා තමයි discussion එක බලන්නේ. ඒකනේ වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා එහෙම කරලා එන්න එතකොට marks බලන්න පුළුවන් marks බලලා marks කීයද කියලා අඳුරගෙන එන්න පුළුවන් result එකක් හොයාගෙන ඊට පස්සේ result එක test කරගන්න තමයි වැඩ කරන්නේ. තේරුණාද? right. අනෝ ටික අපි notice කරගන්න ඕනේ. එදාලා මගෙන් අහුවා මෙන්න මේ J වල structure එක ආයි කියන්නේ කියලා ඉතින් මෙච්චරයි. Now in this structure we have NH2 with CH2 NH2. So then when you are adding Na into WCl at 0 to 5 Celsius, you know this NH2 is converted to OH. මේ NH2 එක OH වලට convert වෙනවා. ඕනම temperature එකේදී NH2 එක OH එකට convert වෙනවා. ඒක NH2 එක benzene වලට set ලා තිබ්බත් මම reactions දෙකක් කියලා තියෙනවා. About 10 Celsius it is OH. About 10 Celsius කියොත් මේක කෙලින්ම NH2 එක OH වෙනවා. About 0 to 5 Celsius this is converted to isonium salt. N2 plus Cl minus. ඉතින් මම කිව්වා මෙතනදී N2 plus එක විතරක් ලියන්න Cl minus එක ලියන්න එපා කියලා. මොකද මේ Cl minus එක ලිව්වොත් මේක මේ OH එකත් එක්ක react වෙනවා. ඒ කියන්නේ Cl minus වලට පුළුවන් OH එකත් එක්ක react වෙන්න. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ එතන answer කියන්නේ CH2 Cl වෙන්න පුළුවන්. CH2 OH එක CH2 Cl වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ඒක දීලා නැත්තේ. මගේ personal idea එක නම් ඒකට N2 plus Cl minus කියලා ලියනකොටත් ලකුණු දෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. N2 plus Cl minus දෙන්නවත් ලකුණු දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි මාත් කියන්නේ ඉතින් එහෙම marks දීලා නැහැ. 2017 එකේ marks දීලා නැහැ. right. නිසා මේ structure එක මෙහෙම ලියලා තියෙනවා නම් 3 marks විතරක් ගන්න. මේ structure එකේ N2 plus Cl minus නැතුව N2 plus විතරක් එහෙම mention කරලා තියෙනවා නම් එතනදී ඔය marks ගන්න පුළුවන්. හරි. Cl එකක් එන්නේ නැහැ මෙතන. CH2 OH එකයි ඔක. මේ pen එකේ ලියලා තියෙනවා මොකද consider කරන්න එපා. මේකේ තියෙන answer එක. Okay, N2 minus නෙමෙයි N2 plus වෙනවා. Right, okay. That's all from there.
So we are expecting you to receive marks. Right? So then we have discussed all the 4 questions. Now from here, I'm going to discuss your MCQ paper. So then first of all, tell me 41 to 50, what are the MCQs we have discussed? 41 to 50. Have added MCQ answers to your WhatsApp group, right? 41 to 50. Right. So please suggest in the Zoom chat, then we can have the discussion, right? I'll discuss in the board itself. Board can discuss karana. ඉතින් මේ වගේම ෆිසික්ස් වලට පේපර්ස් ලියන්න පුළුවන් නම් කම්බයින් වලට ලියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හැම කියන්නේ හරියම පර්ෆෙක්ට්ම අයිඩියල්ම ළමයෙක් නම් සබ්ජෙක්ට් තුනේ පේපර්ස් එක දවසක ලියන්න. කියන්නේ එක දවසක සබ්ජෙක්ට් තුනටම පේපර්ස් විතර ලියන්න. ඒකේ 2015 පේපර් එක කම්බයින් වලත් කරලා ෆිසික්ස් වලත් කරලා කෙමිස්ට්‍රි වලත් කරනවා. අදම පැය 5ව 3ක් පැය 15ක් දවසට පැය 16ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. සමහර අදම කරලා අදම චෙක් කරගන්න. ඔය පේපර්ස් කරාම හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් එනවා. එදාම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම සතියේට පේපර්ස් කීයක් කරන්න පුළුවන්? අපි ක්ලාස් යන දවස් 3ක් තියෙන තව දවස් 4ක් ඉතුරු. ඒතර සතියකට පේපර්ස් 4ක් ඉවර වෙනවා සබ්ජෙක්ට් 4ක්. සතියකට 4ක් ඉවර වෙනවා. හරි. නිකන් හිතලා බලන්න. ඒ වගේ අය තමයි කියන්නේ පාස් පේපර්ස් 10 පාරක් කරා 20 පාරක් කරා එහෙම කියන්නේ. හරි. ගොඩක් ඔය ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් දෙනා එහෙම කියනවා. ඒක කරලා එන ප්‍රැක්ටිස් එක. ඒක ඇත්තටම එහෙම වෙනවා. Okay, first of all, I have to give the questions that you have taken answer as 5. Answer එක 5 නේ වෙයි marks කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 31 වල answer එක 5 තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ 34 එකෙත් answer එක 5 තියෙනවා. 37 එකෙත් answer එක 5 තියෙනවා. 38 එකෙත් answer එක 5 තියෙනවා. 40 වලත් answer එක 1 හරි 5 හරි තියෙනවා. අපි බලමු අය මේවා answer එක 5 වෙන්නේ කියලා මම මුලින්ම ඒක පොඩ්ඩක් ලියලා ඉන්නම්. 31. Right? In question 31, the answer is answer number 5 because A, B, C. Okay, I'm referring a review book by Ranga Rundatna, right? A and C correct for 34, right? For 37, only A correct. I mean, why the answer is 5, right? 38, only D correct. Okay, write this. Question 40, only B correct. So taking this into account, we can take answer number 5, right? For especially the questions 31 to questions 40, right? Questions 31 to 40, we can take that answer, right? So in this discussion, first of all, send the questions from 41 to 50, right? So we can send the MCQ review for this. I'll make an MCQ review, right? Then taking that MCQ review and the discussion as a source, we can write a complete MCQ review for all the 50 questions. මේ MCQ 50ටම review ලියන්න කියලා තමයි අපි අර past years ලා කියන්නේ. එතන හොඳ knowledge එකක් මේකෙන් grab කරගන්න පුළුවන්. MCQ 50ක් කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු area එකක් cover වෙන syllabus. Industrial ද, PH ද, KSP ද, logic structures ද, resonance structures ද, හරි. period trends ද හැම area එකක්ම cover වෙනවා MCQ 50. ඒක දවසට MCQ 20ක් review ලියන්න.
ඊළඟට ආයි 20ක් ලියන්න ඊළඟට 10ක්. එහෙම ලියවනම් හරි. එතන MCQ 10 10 හරි ගමන්නේ දවස් 5ට MCQ 10 ඒවා 5ක් ඉවර වෙනවා. ඉතින් රිවිව් එක. දවසට MCQ 10ක තමයි රිවිව් එක. හරි. අනිත් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ආයි 10ක්. ඊළඟට ආයි 10ක්. එහෙම මුළු ඒ සතියේ පේපර් එක MCQ 10 ඉවර කරගන්න. රිවිව් එක හොඳටම ලියන්න. තව ඒ වගේ questions දෙක තුනක් කරලා එහෙම. ඒගොල්ලෝ රිෆර් කරන්න පුළුවන් සිංහල මීඩියම් බොක්ස් වල කැමති නම් පරණ අයියලක් ලගාව තියෙනවා නම් 17 විවරණේ 18 විවරණේ මේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් වලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා උන්ට නම් ඒක නිසා එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් සිංහල මීඩියම් රිවිව් එකක් ඕන නම් ඒක කියන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකත් කොහොමද එවනවා right okay question number 41 right so then get question number 41 I'm going to discuss this so then for question number 41 they have given answer number 5 both are incorrect why answer is 5 because this is the reason in CO bonds in bicarbonate ion they are identical yes that is identical because right bicarbonate identical it is not identical right because bicarbonate means HCO3 minus HCO3 minus and you get the bicarbonate structure right? So here a double bond and here a single bond then you can't say CO bonds are identical because this is a double bond this is a single bond this is a single bond. In this structure, you can have resonance structures. Then here there's a double bond, and then this double bond can be here. So we can have another resonance structure for this, and here, and then this O and H. I'm discussing question 41. Right? This one. There. So we can have this resonance structure. But what we can't do, we can't take this pi bond to here. We can't take this pi bond to here. We can, and we can draw a structure that will become a D-stable structure, unstable, right? If I get in the pi bond to here, we get OH, right? OH, and then there's a double bond, and then carbon, oxygen, oxygen. This would be the structure. So since oxygen is getting a positive charge, that is unstable. So when we are drawing a resonance hybrid, actually we have to consider only the stable structures, right? And the stable structures are again every resonance hybrid hybrid අදින්නේ stable level. Unstable level එකෙන් hybrid අදින්නේ නැහැ. ඒතර මේක resonance structure එකක් වෙන්නේ නැද්ද? වෙනවා. resonance structure එකක් වෙනවා. hybrid එකක් නෙවෙයි. මොකටද hybrid එක ගන්නේ? අපි hybrid එකෙන් තමයි molecule එක ගැන decision එකක් ගන්න. bond density equal ද bond angle කොහොමද? ඒව බලන්නේ Lewis structure එකක් දිහා බලලා නෙවෙයි. එයාගේ hybrid එක දිහා බලන්න. actual format. So then what is the hybrid of this? Right? HO we get CO like this. Here there's a double bond, here there's a single bond. So then actually what is available? Actually what is available? It is a partial double bond. It's a partial double bond. Like this. You understand? And here, so this is called minus half and this is minus half. We can say these two bonds are exactly equal. But here this is not equal. You understand? So we can say all the three CO bonds are exactly same. CO bonds තුනම එක සමානයි කියලා කියන්න බෑ. Right? ඒකයි case එක CO bonds in bicarbonate ion are identical it is equal. එතන එහාපැත්තේ තියෙනවා bicarbonate is a resonance hybrid of three stable resonance structures. පුතා එකක් වැරදි. ඇයි? resonance structures තුනක් තිබ්බට තුනම stable. දෙන්නම stable. එකනේ constant. හරිද? හොඳයි. ගන්න මේක screenshot එකක්. මොකද review එකක් ලියන්න. අස්සට hybrid කියන මතක් කරගන්න. resonance hybrid ගැන තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. Checking the knowledge of resonance hybrids. Right, okay. So we move to the next question. This is question number 42. Right? It is not possible to prepare a Wiener reagent. Right? It is not possible to prepare a Wiener reagent by reacting with this one and this one. Right? So it is actually correct. Right? Wiener reagent does not react with compounds having a hydroxyl group. It is incorrect. So then they have given the answer as answer number 3. Right? So then why it is happening? It's also a kind of an important question there. So what is our suggestion? So in this condition, okay, we can get that CH2 Br, and then this is alcohol,
If you are reacting in the presence of magnesium, right, you can get a Vinard reagent. CH2, CH2, MgBr, and OH. But this is unstable. Why we are saying this is unstable? AIP make unstable kila kiya. Is the reason for the destabilization. Because Grignard can act as a base. When Grignard reagent is getting one of the acidic hydrogens from acidic species, it will automatically react with that acidic species, right? So definitely now here this is delta minus and this is delta plus. Delta minus and delta plus. So then in another species we have acidic hydrogens like H plus. We have acidic hydrogens like H plus. So then this H plus would react with this. Right? This delta minus will take this H plus out. So then here you get what will happen? OH, right? CH2, CH3, right? When the product එක හැදෙන්නේ. ඒකයි අපිට කියන්න වෙන්නේ stable Vinard reagent එකක් prepare කරන්න බෑ. තේරුණාද? මොකද මෙතනින් හැදෙන Vinard reagent එක එයා වගේ තව molecule එකක් එක්ක react වෙලා මේ වගේ side reaction එකක් හදනවා. Okay. That's an important reaction, an alternative reaction will occur. Because Vinard reagent will act as a base and it is reacting with its own H plus. එයාත් එක්කම ඉන්න H plus එකත් එක්ක යාම react. ඒ වගේ මගේ දැන් Vinard reagent එක prepare කරන්න බෑ in your compound if you have an aldehyde, if you have a ketone. Because after preparing the Vinard reagent, it will react with the aldehyde or ketone. You can prepare the Vinard reagent keeping an acidic hydrogen. What are the acidic hydrogen? Carbon-carbon triple bond with acidic hydrogen. Alcohol, CH2OH, right? Amines, carboxylic acids, right? Those are acidic hydrogen. So inside Vinard reagent එක හදන්න බැරි වෙන කීපයක් තියෙනවා. alkyl halide එකක් විදියට Vinard එක හදන්න බෑ. Because Vinard reagent will react with acidic hydrogen species, right? So make it a reason. Okay, so we are moving to the next case. We discuss about this, right? So in 43, so actually 43 answer is 1. This one and this one is correct. Answer is 1. Increasing the pressure of equilibrium mixture at constant temperature shift the position of equilibrium to right. So make left side එකේ gas molecules 3, right? Right side එකේ තියෙන gas molecules 1. So make pressure එක increase කරාම මොකද වෙන්නේ? When you increase the pressure, system is trying to decrease the pressure. According to the Lagrange principle, so then the forward reaction is favorable. හරිනේ? මේ කියලා තියෙන ඒ ටික තමයි. හරි. අපි pressure එක වැඩි කරාම system එක try කරනවා pressure එක අඩු කරන්න. ඊට මෙතන solubility of group 2 sulfates and carbonates decreases downwards group whereas opposite observed for hydroxide. මේක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ S block. S block මතක ගන්න ලියන්න පුළුවන් මතක නැත්නම් ලියන්න බෑ. එච්චරයි. එතන අපි S block වල group 2 වල කියනවා group 2 වලට මේක කියන්නේ group 1 වලට නෙවෙයි. In group 1 almost all the salts are water soluble except lithium phosphate, lithium carbonate and lithium fluoride. But in group 2, if you what is group 2 ke beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. And ඒගොල්ලන්ගේ sulfates තියෙන SO4 minus. අන්නේ sulfates වල water solubility downwards group decrease කරනවා. But ඒගොල්ලන්ගේම hydroxides වල water solubility එක downwards group increase. ඔබ තමයි තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒකට reasons දෙකක් තියෙනවා. එකක් hydration enthalpy අනික addition. ඒකෙන් තමයි explain කරන්නේ. I mean, why hydration? Why the hydroxides are water soluble? You can barium hydroxide water soluble, magnesium hydroxide water insoluble. මේක තව විදිහකට කියනවා නම් magnesium hydroxide එක precipitate එකක්, barium hydroxide එක solution එක. හරිද? يعني group එකේ පහළට යනකොට solubility එක increase වෙනවා. කාගේද? hydroxide. මේ hydroxide එහෙම වෙනවා. අපි කියනවා in hydroxides the hydration enthalpy is higher when you move downwards the group compared to lattice enthalpy. Hydration එක නිසා release වෙන heat එක lattice එක නිසා release වෙන heat එකට වැඩි වැඩි. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ downwards group solubility of hydroxides increase වෙනවා. හැබැයි sulfate එක decrease වෙන්නේ ඔක අනිත් පැත්ත. inversion of that. right? ඒකත් එක S block ටිකක් බලන්න. ඒ note එක බලන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි review එකක් ලියන්න. මම එවන review එකක් කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊටත් වැඩිය හොඳ review එකක් ලියන්න. හරි. ඒක carbonate වලත් එහෙම වෙනවද? I mean, generally we get group 2 carbonates as insoluble. Almost all the carbonates as insoluble. But that intensity is getting increased downwards group. හරි. ඒ කියන්නේ ඒක sulfate වගේ. carbonate එකත් sulfate වගේම තමයි. Downwards group water solubility decreases. ඒ කියන්නේ beryllium carbonate වලට වැඩිය barium carbonate හොඳ stable precipitate. intensity එක වැඩි. precipitate එකේ height එක වැඩි. වගේ inorganic පාඩම් කරන්න ඕනේ. right, okay.
that is all about question number 44. So in question number 44 के answer के दिला तीन 3. make only on hydration and energy කියලා නේ කියති. ඒකයි වැරදි. මම කිව්වා ionic compound එක solubility එක depend on factors දෙක. addition enthalpy අනිත් එක hydration. let's say reactivity of alkanes with electrophiles is less than alkenes. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා electrophiles කියලා කියන්නේ electrons වලට කැමතියි. එහෙමනේ. electrons වලට කැමති අය කවුද? NO2+ positive charge එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳටම react වෙන්නේ alkenes එක්කනේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි 5 කියන question එකේ first එකේ answer එක correct නේ. The reactivity of alkanes with electrophiles is less. alkanes එක අඩුයි කියලා තියෙන එක හරි. හැබැයි තියෙනවා CH bonds in hydrocarbons have low polarity due to the small difference in electronegativity between carbon and hydrogen. ඉතින් මේක හරි කියලා අරගෙන තියෙනවා. මේක වැරදි කියලා අරගෙන තියෙනවා. නිසා answer එක 2 3 දෙකම වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් CH එකේ CH bond එකේ electron difference එක small කියලා. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් CH bond එකේ electron difference එක comparatively high කියලා. high කියලා. කාත් එක්ක දෙකම compare කරනවා. කෙනෙක්ව දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි incorrect correct දෙකම ලකුණු දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද carbon වල electronegativity 2.5. hydrogen එක 2.1. hydrogen එක difference එක 0.4. ඉතින් එහෙම difference එකක් higher ද lower ද කියන්න බෑ. කාත් එක්ක හරි compare කරලා කියන්නේ. දැන් මම කියන පුතාගේ height එක අඩුයි. ඉතින් height එක අඩුයි කියන්නේ කාත් එක්ක හරි මම compare කරලා කියන්නේ. එහෙම නිකන් කියන්න බෑ. අනේ වගේ සීන් එකක් තමයි මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් කෙනෙක්ට හරියන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ට වැරදි කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. Because there's no reference state. Okay. Next one. Question 46. Entropy of surroundings increases when the water vapor condenses in an undergoes condensation. ඉතින් 46 වල answer එක 3 දීලා තියෙනවා. first එක correct, second එක incorrect. ඒ කියන්නේ answer එක 3 කියනවා. මොකද මේ වෙන්නේ? Entropy of surroundings increases when water vapor in a closed container undergoes condensation. හරි. ඉතින් water vapor එක condense වෙනවා කියලා කියන්නේ H2O gas converts to H2O liquid. So is it a stable reaction or destable reaction? The gas එකක් liquid වෙනවා කියන්නේ stable reaction. නේද? gas එක liquid වෙන එක stable. liquid එක solid වෙන එක තව stable. Okay අනිත් පැත්තට යනකොට unstable. So when gas is converted to liquid it's a stable reaction. So is it an exothermic reaction or endothermic reaction? Exothermic endothermic. කියලා තියෙනවා. Stable reaction එකක් නම් definitely energy එක අඩු වෙනවා. heat එක release. So in stable reactions it is releasing the heat. It's an exothermic reaction, right? එතන මේ release වෙන heat එක කොහෙද release වෙන්නේ? මේ තියෙන system එක. system එකෙන් එළියට තමයි heat එක release වෙන්නේ. එතකොට system එකෙන් එළියට heat එක release වෙනකොට you know E bar is proportional to the temperature. the system එකෙන් එළියේ ඉන්න molecules. මේකේ system එක නා. මේකෙන් එළියට heat එක release වෙනවා. මේ හැරේ ඉන්න molecules වල මොකද වෙන්නේ? kinetic energy එක increase වෙනවා. Right? Why the kinetic energy is increased? Because kinetic energy is proportional to the absolute temperature. Higher the absolute temperature, higher the kinetic energy. Is it there? The inside එක හරි. The kinetic energy increase වෙනම entropy එකට මොකද වෙන්නේ? Entropy means randomness, disorder. So when the kinetic energy is increased, molecules are moving very fast. Disorder is increased, right? Okay. ඒ ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ question number 47 එකේ කියන්නේ answer number 3 කියලා. ඒකෙත් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. first එක correct, second එක incorrect. ඊට first එක correct වෙන්නේ cathode compartment and anode compartment of membrane cell. ඒ කියන්නේ sodium cell production industrial manufacture cells separated by ion selective membrane. හරිනේ ඉතින් membrane cell method එක. Ion selective membrane used in the membrane cell does not allow the transfer of cations. ඉතින් වැරදිනේ. හරි. ඔය membrane එකෙන් කරන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන sodium ion අනිත් පැත්තට යවන්නේ. anode එකෙන් cathode එකට sodium ion යවන්නේ. ඉතින් එළිම වැරදි. ඊට පස්සේ 48 2 butene shows diastereomers. හරි. එතන මේකේ answer එක බලන්න. මොකද මේකත් හරි මේකත් හරි මේකෙන් මේක extend. There are two possible structures for 2 butene which are not mirror images of each other. ඉතින් එතන 2 butene අඳින්න පුළුවන්. 2 butene කියලා කියන්නේ carbon 4යි second එකට double bond. There are 4 carbons and for the second carbon there's a double bond. Right? For the second carbon there's a double bond. Then you can get carbon carbon. This is CH3 and this is CH3 and here H and here H. Can you see? This is 2 butene. So we have two CH3 groups at the same side. Right? So then what we can do, we can get another structure for this. This is this. We can have the transversion of this. So they are not mirror images of each other. Right? Then you can take this one to here and this one to here
and here this is CH3, and here H, and here H, right? So then as you have two CH3 groups like this, it's called the transversion. So we have cis and trans, right? Cis and trans, and that's the answer that they have given, right? So then 49 make up from the question you got answer 4, first incorrect, second correct. S2 minus වල conjugated base, S2 minus is a conjugate base of a weak acid. So මෙතන weak acid එක වෙන්නේ HS minus, H2S නෙවෙයි, right? HS minus. Then solubility of manganese sulfide in water at room temperature does not depend on pH. මේක වැරදි. Because මම ගිය සතියේත් කතා කරා මේවා එකක්. In manganese sulfide we have S2 minus ion. S2 minus ion is a anion of a weak acid. So you know weak acid is H2S. Weak acid is H2S. The anion is S2 minus. So when you consider manganese sulfide, MnS, when you consider manganese sulfide, right? So we can consider MnS is dissociates to give Mn2 plus and S2 minus. So actually what will happen, this S2 minus will undergo hydrolysis if there's an acid, right? Because it is willing to form its weak acid. S2 minus will react with H plus to form HS minus. And this H plus HS minus will react with another H plus to form H2S. Likewise, the S2 minus concentration can decrease. When S2 minus may process use වෙනවා. ඒක නිසා S2 minus concentration decrease. Is it there? නිසා acid එකක් තියෙනකොට pH එකෙන් definitely effect එකක් වෙනවා. pH කියන්නේ acidic medium, H plus කියන එකනේ. නිසා pH එකෙන් weak anions වල, weak acids වල, weak bases වල, species වල effect එකක් තියෙනවා. Right? So මෙයාගේ conjugated acid එක හැවුවා S2 minus වල conjugated acid එක තමයි HS minus. HS minus වල එක තමයි H2S. Right? මේ දෙන acid bases, මේ දෙන acid bases. හොල්ලා ගන්න. Right. Conjugated acid base කියන්නේ pH වල පළවෙනි part. ඊට පස්සේ melting points of D block elements are higher than melting point of S block elements. මේක හරි. So question number 50 answer is all කියලා දීලා තියෙන්නේ. D and S electrons are available for take part in D block reaction of forming metallic bonds in D block elements. එතන මෙතනදී අර D block elements කියලා කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ D block elements නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ 3D elements. 4D ගැන දන්නෙත් නැහැ, 5D ගැන දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම ගන්නේ නැතුව D block elements කියලා කිව්වම ප්‍රශ්න එකේ issue එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔකට all දුන්නේ. හරි. 3D කියලා කිව්වනම් හරි. දැන් generally answer එක ගත්තට පස්සේ question number 50 එකේ අපි general explanation එකක් කියලා ගත්තට පස්සේ answer එකේ issue එකක් නැහැ. second එක මේ incorrect කියන එක අපිට first එක අර විදිහට ගන්න පුළුවන්. 3D series එක නැති කන්ද තමයි case එක වෙලා. no ඒක තමයි එතන reason එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා generally කොහොමද S block වලට D block වල melting points වැඩි. හොඳ metal scene. මේ statement එක incorrect. Generally හරි. අපි මෙතන 3D නැති නිසා තමයි ඒක answer එක හිතලා. right, okay. So now I'm going to discuss some key questions from here. So then 31 to 40, what are the questions we have discussed? Shall we discuss 31 here? Right, so I'll discuss 31. Please send your questions to be discussed, especially categorize this, right? 31 to 40 ටික විතරක් එව. right, ඔක්කොම ටික නම් ඒවටම discuss කරන්න වෙන එකක් නැහැ. මොකද සමහර questions discuss කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. but මට key questions එක අමාරු මේවා ටික විතරක් ඔයගොල්ලෝ හිතලා එවුවොත් අනිත් ටික manage කරගන්න පුළුවන්, review එකක් එවුවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන ඒවා ටික මට ඒතර ඒ ටික විතරක් focus කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එදානක 1 to 50 ඔක්කොම ටික type කරලා එවනවා කියන්නේ. ඉතින් practical නෑනේ. ඒකයි කියන්නේ පොඩි sentence questions අතරම review එකක් බලම identify කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තේරෙන්නේ නැති questions මට ආයෙත් ඒවා ඊළඟ session එකේ. මේක නම් අල්ලගන්න බෑ, මේක කොහොම හරි කියන්නේ. මේ කියමු. okay. Right, okay. So I'm going to discuss your questions. First of all, 31. So for question 31, the answer is 5. I have given the statement. Statement C is correct, right? Okay. So there's a curve here. My question is develop kala isarahata enna puluwan. Isarahata structure is එකකට මේක එන්න පුළුවන්. මේක 31 එක. So then here delta G curve. So you can see there's a point temperature T1. Actually delta G is 0. දැන් මේකේ මේ තියෙන gift free energy එකනේ. तो මේකේ gradient එකෙන් තමයි delta G. delta G minus කියන්නේ spontaneous. delta G plus කියන්නේ non spontaneous. reaction එක වෙන්නේ. delta G 0 කියන්නේ අර forward එකක් වෙනවා backward එකක්.
reaction එක equilibrium. ඒතර මේ තියෙන equilibrium state එක. තමයි මෙතනදී equilibrium වෙනකොට reactants products. and reactant products වල composition එක. The amount of reactants are higher than products. මේ වෙලාව. මෙතන තමයි reactant CM ඉන්නේ. ටික ටික ඉස්සරහට යනවා reactants එක අඩු වෙලා බිඳුව. මෙතන products 0. products ටික ටික වැඩි වෙලා 0. products ටික 100%. මේ වෙන්නේ reaction එකක් complete වෙන්නේ. reactants අඩු වෙලා products වැඩි වෙනවා. මේකට කියන්නේ reaction coordinate. එතකොට මේ T1 වලදී කොහොමද? ඊට පස්සේ T2 වලදී ඔකට ආයෙ දීලා තියෙනවා මේක ඔකටම. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට පේනවා delta G එක 0 වෙනවා. හරි. I T2 වල. Right. So at T2 we can understand their composition. and products වලට ගොඩක් ළඟයි. I mean that means amount of products are higher than reactants. ඒ කියන්නේ products amount එක වැඩි. එතකොට T1 ඉඳන් T2 වලට යනකොට reaction එක forward ද backward ද කියලා. Your reaction is A is to B. So when you are moving T1 to T2, which reaction has been favored? Is it the forward reaction or is it the backward reaction? What do you have to say? Forward the backward වෙලා තියෙන්නේ. යන්දරක්. උදා මේ products වැඩි වෙලා. මෙතන reactants වැඩි හිටපු කෙනා දැන් products වැඩි. කල්පනා කරන්න reaction එක. reactants products දෙකම ඉන්නවා. ඉතින් එන්න products content එක වැඩි වෙනකොට මොකද? හරි. products content එක වැඩි වුණා කියලා කියන්නේ අපේ reaction එක forward reaction එක තමයි favor වෙලා. නිසා මතක තියාගන්න when temperature T1 to T2, when you are moving temperature T1 to T2, forward reaction has been favored. So මේ question එකේම කියලා තියෙනවා T2 වැඩි කියලා. ඉතින් මම Legendary principle එකේ දුගන්නලා තියෙනවා when temperature is increased, which one is the favored reaction? Temperature වැඩි වෙනකොට favored reaction එක මොකද්ද? So when temperature is increased, the favored reaction is endothermic reaction. Right? Endothermic reaction. The temperature එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකද? ඇත්තටම endothermic reaction එකක් තමයි මේ. ඉතින් endothermic එක මොකද්ද? Forward එක. ඉතින් backward එක. backward එක exothermic. එච්චර. දැන් ඔන්නෝමයි හොයන්නේ. ඉතින් මේ delta G මේ curve එකේ gradient එක බලන්න. මේ හැරේ gradient එක 0 නිසා equilibrium. දැන් මේ හැරේ gradient එක delta G negative. ඒක spontaneous reaction. මේ හැරේ delta G එක positive. ඉතින් මේ ගැන මම explain කරනවා equilibrium එකේ last session. Unit 12 chemical equilibrium lesson එකේ last chapter එකේ මම මේක y superior explain කළා. හරි. මේ හොඳයි. ඉතින් මම මේකේ answers ටික කියන්නම්. පළවෙනි එක equilibrium constant T2 is greater than T1. T2 වලදී equilibrium constant එක වැඩි වෙනවා හරිනේ. temperature increase වෙනකොට products වැඩි වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න equilibrium constant එක නැත්නම් Kc Kp proportional to products. හැමදාම කියනවා. Qc ගත්තත් Qp ගත්තත් Kc ගත්තත් Kp ගත්තත් මොකක් ගත්තත් products වැඩි වෙනවා නම් ඔය ටික ඔක්කොම වැඩි වෙනවා. එක පැත්තක් අල්ලගන්න. Then higher the amount of products, higher the equilibrium constant. So then what we have to understand, at T2 we can understand the amount of products are higher. So we can clearly say මෙතනදී මෙයාගේ equilibrium constant එක K1 නම් මෙතනදී K2 නම් K2 එක higher than K1. Right? ඒක හරි. T2 is greater than T1 කියන එක හරි. The reaction is endothermic. then මේ reaction කියන්නේ forward backward. Generally අපි reaction එක කියන්නේ forward එක. ඒක standard එක. ඒක හරි. ඊට පස්සේ the reaction has a positive delta S value. The delta S value එක positive. හරි. reaction එකේ delta S එක positive. ඒතර delta S එක කොහොමද check කරන්නේ? equation එක apply කරලා බලන්න. delta G equal to delta H minus d delta S. ඒතර බදාලා ගන්නවා දැන් මේකේ forward reaction එක ඔකම වෙනවා. forward reaction එක වෙනවා. ඒකෙන් ඉතින් products වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. the delta G එක minus. the delta H එක දැන් කිව්වනේ positive කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ reaction එක වෙනවා නම් delta S වල sign එක මොකද වෙන්නේ? උගන්ලා තියෙනවා enthalpy lesson එකේ Gibbs free energy. හරි. delta G negative වෙන්න පුළුවන් events තුනක්. කල්පනා කරන්න බෑ. delta G negative වෙන events තුනයි තියෙන්නේ. එකක් delta H minus delta S plus. Right? Always spontaneous. ඉතින් පාඩම් කරගන්න. exothermic reaction එකක entropy එක randomness එක වැඩි වෙනවා නම් ඒක always spontaneous. Right? So then the next one is we can get the delta G as positive. Delta S as positive. මේ දෙන්නම positive වුණා. Spontaneous වෙනවද? ඔව්. At high temperatures. Right? At high temperatures this is spontaneous. The low temperatures වල විතරක් spontaneous වෙන හැඟුම් තියනවද? ඔව්. Only at low temperatures there's a category which is being spontaneous. That is delta H minus and delta S minus. So this is spontaneous only at low temperatures. Why states තුනේ විතරයි spontaneous වෙන්නේ. මොකද spontaneous වෙනවා කියන්නේ reaction එකක් වෙනවා කියන්නේ. After mixing reactants it is forming products, right, without any effect from
the external cases. We don't want to get current or we don't want to heat it, the reaction will occur, right? Then statement C, the reaction has a positive delta S value. Reaction එකේ positive delta S value එකක් තියෙනවා කියනවා. මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මම කිව්වේ දැන් delta H එක දැම්මම plus වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට delta G minus වෙන්න නම් delta S එකට මොකද වෙන්නේ? බලන්න අපි කොයි case එකද කියලා. මේකත් plus නම් මේකත් plus වුණොත් තමයි මේක minus වෙන්නේ. ඒක නිසා positive කියන එක හරියි. එතකොට D එකේ කියන reaction is exothermic think about it. හරි forward එක. ඉතින් ABC correct නිසා තමයි answer එක 5 වෙන්නේ. ගන්න තේරුණාද? clear? ඉතින් මේවට සුපිරි රිවිව් ලියන්න ඕනේ. MCQ 50ට රිවිව් එකක් ලියුවා කියන්නේ මාර කන්ෆිඩන්ස් එකක් ඇති. හරි. නිකම්ම ඊළඟ පාර රිසල්ට් එක වැඩි වෙනවා කියලා තේරෙනවා. Tamanටම තේරෙනවා මම දැන් වැඩ කරනවා මට දැන් මේක රිවිව් ලියලා ගමන් නියමට මේක පුළුවන් වුණා. හරි. අමාරු ප්‍රශ්නයක් ආව යාළුවෙක්ගෙන් අහගන්න පුළුවන් රිවිව් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙම බලලා කොහොම හරි MCQ 50ට රිවිව් එකක් ලියන්න. දැන් රිවිව් ලියන එක ගොඩ ගහගත්තොත් ගොඩ ගහනවා දිගට. අද 16 එක, ගිය සතියේ 16 එක, අද 17 එක, හෙට 18 එක, 19 එක, 20. රිවිව් ඔක්කොම දවස් එකට ලියන්න බෑ 16 එක දැන් ලියලා ඉවරනම් මාට සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් එනවා ඉවරයි හරි ටාගට් මිෂන් කම්ප්ලීටඩ් හරි දැන් තියෙන්නේ 17 මේ වගේ ඒ සතිය වලට යන්න ඕන ගොඩක් අසනීප වුණා කියලා එහෙම වෙන්න පුළුවන් එහෙම වුණත් අපි ඒක දැන් හරි රිකවර් කරගන්න ඕනේ අපිට හම්බෙලා තියෙන ටයිම් එක හැමෝටම එකම ටයිම් එකකට හම්බෙන්නේ ඒතර මේ සතිය 16 17 එකම ලියන්න හරි ඉගෙන පොඩ්ඩක් නිදිමල්ල වැඩ කරලා හැමන්නේ අපි මේසෙන් වාඩි වෙන්න ඕනේ මේක කරලා ඉවර කරනවා කියලා දැන් මම 16 එකේ MCQ 20 MCQ 20 එක රිවිව් ලියලා තමයි මෙතනින් යන්නේ. තේරුණාද? අන්න එහෙම Tamanටම ටාගට් එකක් තියාගෙන ඒකේ වාඩිනාම ඒ ටික ලියලා ඉවර වෙනකන් iPhone එකයි TV එකයි laptop එකයි අරගෙන ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ලියන්න යන්න. හරි අමාරු හැකටනේ රිවිව් එක බලන්න. ඒකයි වෙන්නේ. Okay, next screenshot එකක් ගන්න ඕනේ. There is question number 31. හරි තව කතා කරන්න ඕන ටික එවන්න. 31 වල කියලා දෙන ටික විතරයි කරන්නේ. 31 කියවන්නේ. Right 34 39 මම කිව්වම ඔක්කොම ටික එවනවා හරි ඒක තමයි වෙන්නේ අර essential ඒවා ටික විතරක් එවන්න පොඩක් පරිස්සමින් අන් ටික පොඩ දාගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා හරි ගොඩක් අය කියලා තියෙන ටික මම ලියන්නේ 37 38 හැමෝම අහලා තියෙනවා හරි අනේ කතා කරන්න කියලා මේ 39 40ත් අහලා තියෙනවා right ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ Okay, मुझे मेरी कथा है तब वेला दिब्बा तब वेला हटा right 36 का कथा गला देना okay I'm going to discuss these 4 questions now right here is this and හොඳ reviews කියන්නේ එහෙම reviews නෙමෙයි හරි statements wise කියන්නේ මම ඔයගලන්ගේ reviews කියනත් මම කතා කරනවා review එක ලියුවාද මට එවන්න එහෙම හොඳ review ලියපු කෙනෙක්ගේ මම review එකක් ඔයගලන්ට develop වෙනවා ඒකේ වань අපිට copy කරලා ලියන්නේ නෙමෙයි dedication එකක් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. මේක. මේ review ලියන එක පොඩ්ඩක් කරදරයි. වැඩි. මේ ලියන්න ගත්තම ආසයි කරනවා දිගටම ලියන්න. එක MCQ වල rules 4ක් විතර ලියන්න. 4ක් 5ක්. structure එකට නම් ලොකුවට review ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. essay එකට මොනවද review ලියන්නේ? essay question check කරන්න තියෙනවා. හොඳයි question number 34. දැන් question number 34 එකේ answer එක දීලා තියෙන්නේ 5 කියලා. हम 5 එකට reason එක සමහර කියන්නේ නැති 34 multi step reaction එකක් ගැන correct මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා right so then what is a multi step reaction we know A reacts with 2B to form AB2 so in a multi step reaction this will not happening in one step always A reacts with B to form AB then AB reacts with another B to form AB2 it's a kind of multi step reaction right? So when you add when you can add this, I mean left side with left side, what you can do? Right? So then here you have AB plus AB. So actually this AB and this AB is cancelling, so you get A plus 2B and this giving AB2. Right? This is a multi-step reaction. This is a multi-step reaction. So molecularity is an integer. Molecularity integer katlu or even in a multi-step reaction, molecularity is number of reactant molecules. So then the number of reactant molecules is an integer. Can make a 0 available. Its molecularity is higher than the overall load. And make a question cannot make a multi-step reaction can make it. But in a multi-step reaction, the rate determines step is this. Okay, slower step. Make a slow, make a fast.
In a multi-step reaction, the rate determining step is this. So there's a case like that. However, molecularity is higher than the overall order of the reaction. When you get overall order, right, that is the addition of the orders of this. Then A-welling order එක 1, B-welling order එක 1. කොහොමද order එක ගත්තේ? මොකද multi-step reaction එක හැදලා තියෙන්නේ single step reactions වලින්. So in a single step reaction, the stoichiometric coefficient is equal to the order. Right? In question number 34. So here, they have given question answer AC correct. Okay, answer AC correct කියලා දෙලා තියෙන්නේ. Right? AC correct කියලා. If molecule is higher than the overall order, අපිට එහෙම කියන්න බෑ. It could be higher or lower. Right? It depends on the total load එක ගන්නේ slowest reaction එක. Slowest reaction එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව අපිට ඔය ගැන කියන්න බෑ. Molecularity means the number of reactant molecules. Right? Number of reactant molecules. Sometimes it could be same or sometimes it could be higher. Right? C. Overall rate of reaction depends on its rate. Overall rate of reaction depends on its rate. මේක කියන්නේ slower step කියලා. හරි. sorry. මට slower step කියන වචනය මිස් වුණා. Which of the following is correct for මං multi step reaction කියලා නෑ. because the following is correct for slower step of multi step. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ගැන අහලා තියෙනවා. slower step එක ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට slower step එකේ දැන් මෙතන බලන්න මෙයාගේ molecularity එක 2. molecularity එක 2. එතකොට total load එකක් 2. slower step එකට ඒක හරි. It is molecularity is higher than the overall load of the reaction. then molecularity එක higher වෙන්නෙත් නෑ lower වෙන්නෙත් නෑ slower step එක definitely molecularity එක total load එකට equal. මොකද මම කිව්වේ slower step එක මම කියන්නේ statement B ගැන molecularity එක total load එක equal වෙයි. මොකද molecularity කියන්නේ in a balanced chemical reaction the total number of reactant molecules. So here total number of reactant molecules is 2. Total load is also 2. ඉතින් මේ ගැන වැඩි කර බලන්න ඕන නම් kinetics බලන්න. Right. It is මොකද කියන්නේ overall rate of reaction depends on its rate. හරිනේ. Overall reaction එක common slow step එකේ rate එක තමයි depend වෙන්නේ. Its molecularity is equal to the number of steps. නෑ molecularity එක number of steps එක equal වෙන්නේ නැහැ. Molecularity equal to the number of reactant molecules ගන්නත් එක්ක විතරයි. හරිනේ. ඒ නිසා AC correct. Any questions? මේ වෙලාවෙම අහන්න. මේ තව පැය භාගයක් විතර මේ ගැන question එකක් අහනකොට ආයෙ mix up. Any issues? Tivanga, any issues? Clear. Right. මොකද මේ kinetics වල ප්‍රශ්න තියෙනවා ළමයිට ගොඩක්. හරි. single step, multi step තියෙනවා මේක. නැත්නම් නෑ. නිසා මේවා review දෙනකොට හරි පරිස්සමෙන් ලියන්න. හොඳම answer එක බලලා ලියන්න. ඒ මමත් මේ answer එක දෙද්දි මගේ answer එකක් දින හරියන්නේ නෑ. මේක officially exam එකේදී valid වෙච්ච answer එකක් කියලා check කරලා තමයි confirm කරලා තමයි දෙන්නේ. Right. එතකොට 39 මොනවා කතා කරන්නද? organic නේ. හරි. එහෙනම් 39 question එක මෙන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ 39 කියලා මම අහලා තියෙන මේ organic question එක. මොකද්ද මේකේ ප්‍රශ්නේ? හරි. correct ඒවා ටික අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන all carbon atoms lie in the same plane. carbon carbon bonds are equal, carbon hydrogen bonds are equal. ඔන්න ඔය ටික හමුදලා තියෙනවා. මම කිව්වා 39 එකටත් answer එක 4AD correct කියලා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම. right. So we have benzene. benzene ලියනකොට කවදාවත් මෙහෙම ලියන්න එපා. ඔය බුක් මේ පේපර් එකේ තියෙන විදිහට ලියන්න එපා. එහෙම ලියන්න. මොකද ඔය වගේ බොන්ඩින් question එකකදී අපි answer ගන්නකොට මේ setup එක උනේ. So here CH2. CH2. So you know in benzene මම අහුවත් සමහර ළමයිගෙන් මේ structure එකේ hydrogen කීයක් තියෙනවද කියලා සමහර අය කියන්නේ 3 කියලා. common sense නේ. මෙතන 3 කියලා තියෙනවා. මේ structure එකේ කොහෙද 3 තියෙන්නේ? හරි ඒක වැඩි තියෙනවා. මේ hydrogen නෙමෙයි. benzene ring එකට hydrogen ඕන තරම් තියෙනවා. මේටි. අන්න. ඒ නිසා පළවෙනි එක all carbon atoms lie in same plane. මේ molecule එක planar molecule. benzene planar molecule එක යට set වෙන atom එකක් ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝ ඒ plane එකේම තමයි. but මෙතන all atoms are not lying in same plane. This is separated. Right? Only 2 are lying in same plane. One is above and other one is below. However, all carbon atoms are lying in same plane. Lengths of all carbon carbon bonds are equal to each other. Carbon carbon partial double bond.
මෙතන carbon carbon single bond. මෙතන equal වෙන්නේ නැහැ. Lengths of all carbon hydrogen bonds are equal to each other. ඔන්න ඕක හොයන්නට සමාන ළමයි දන්නේ. Carbon equal single bond. Even they are having single bonds, the bond length will depend on the hybridization of carbon. You know this carbon is sp3 hybridized, and you know this carbon is sp2 hybridized. If you remember, higher the s character, shorten the bond. S character එක වැඩි වෙනකොට bond length එක අඩු වෙනවා. මොකද S character එක වැඩි වෙනකොට bond length එක අඩු වෙනවා. ඒක තමයි case. ඉතින් මේ carbon ගේ S character එක වැඩි. වැඩි නෙමෙයි අඩුයිනේ. 25%. මෙතනදී S character එක 33%. Then higher the S character, shorten the bond length. Right? CH bond length will decrease. So because of that, what you have to say about statement C, lengths of all carbon hydrogen bonds are equal to each other කියන එක වැරදි. මෙයාගේ bond length එක අඩුයි, මේකට වැඩි. මම කියන්නේ S character එක වැඩි වෙනකොට S character කියන්නේ nucleus එකේ positive charge. ඕක වැඩි වෙනකොට bond length එක අඩුයි. එතන D, any carbon 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 bond length is bond angle is 120. හරි නේද? කොහොමද මේ carbon 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 විතරනේ. මේක trigonal කරන නිසා තමයි bond angle එක 120 වෙලා. Yes, AD correct. Is it clear? Any questions? සමහර power cut එක නිසා සමහර අයන් වුණා. ඉතින් කොයි වෙලේ ආයිද කොයි වෙලේ ආයිද කියන්න බෑ. ඒකයි session එක record කරන්නේ හැමෝටම recording එක හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් ඕන කමින් මේ miss වෙච්ච parts ටික හැම වෙලේම recording එක බලලා ඒක play කරගන්න ඕනේ. Right? මේ හරි නේද පුතා? very good. many thanks. හරි. So then question 39, that's what we have given, right? And then question 40 කතා කරන්න කියලා කියලා නෑ නේ. අපි කියන දේ 37 38. ඒක කතා කරන්න බෑ. හරි. මේ 37 එහෙම එන ලේසි. මෙච්චරයි. Now in this case, the equilibrium constant is given here. මේ දීලා තියෙන්නේ forward reaction එකේ equilibrium constant. So if you want to get the backward reaction equilibrium constant, that is the reciprocal of this. හරි නේද? හරි. අපි 37 කතා කරමු. So for question number 37, the answer is answer number 5 again. Because there's only one statement correct. Right? There's only one statement correct for question number 37. So what is that statement? Right? So if you get 37, 2NO gas reacts with Br2 to form 2NOBr. 2NOBr. Right? So then for this reaction, I mean, they have given the equilibrium constant for the forward reaction, Kc. NOBr squared over NO squared into Br. Right? The Kc answer එක තමයි තියෙන්නේ 1.25 over 100. That is for the forward reaction, right? This is for the forward reaction. If you get the Kc for the backward reaction, you should know this relationship. Kc is equal to K forward over K back. Sorry. We want to get the equilibrium constant for the backward reaction. It is 1 over Kc. 1 over Kc. Okay, that's my case. Our equilibrium mixture mainly consists NO and Br2, and the equilibrium constant for the reverse reaction is 80. I think make mainly NO Br2. Then make the account equilibrium constant is a decimal value. Right. Equilibrium constant 0.00125. When this equilibrium constant is less than 1000, generally Kc value is in between 1 to 1000. If it is less than 1000, your amount of make it up 1 amount of products are very low. 1000 very products very. Kc very products very products very Kc very. So then this equilibrium constant Kc will become a higher value when your Kc value is increased. Right? So then when your Kc value is decreased, you know the amount of products low. There is a statement 37. Equilibrium mixture consists mainly NO and Br. Right? Equilibrium mixture mainly contains NO and Br2. So ඒක නිසා අපි එතන බලනකොට generally එහෙම කියන්නේ එකක් තියෙනවා. එතන statement A විතරයි හරියන්නේ. හරි. statement A විතරයි හරියන්නේ. එතකොට අපිට 80 කියන එක හරියද? ඒක හරි.
Well, when you get the equilibrium constant for the reverse reaction, make a forward reaction, right? Forward reverse. So reverse එක ගන්න ඕන නම් මේක inverse එක. 1 over this value. Right? 1 over this value, that means 1.2500. ಅದರ 100 බෙදන්නක 1.25 වෙන. Then you get 8. The reverse reaction එක හරි, statement A හරි. Statement A එක හරි. මොකද K value KC value එක 1 වලට වැඩි අඩුයි කියන්නේ ගොඩාක් products අඩු. Reaction එක මේ පැත්තට bias වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක හරි. equilibrium mixture consists mainly NOBR equilibrium constant for the reverse reaction is 8. NOBR නෙවෙයි main වෙලා. නිසා statement B එක වැරදි. equilibrium mixture consists mainly NO and BR to an equilibrium constant for the reverse reaction. ඒක වැරදි. එහෙනම් නිසා A විතරයි හරියන්නේ. 38. Which of the following are correct regarding an elementary bimolecular reaction? දැන් අපි කතා කරන්නේ 38. 38 එක පොඩ්ඩක් බලන්න. Question number 38. Which of the following statements is are correct regarding an elementary bimolecular reaction in the gas phase? So actually elementary bimolecular means the molecularity is 2, right? Molecularity is 2. So for this question, the answer is only D correct, right? So make answer only D correct කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒතර පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. Elementary means single step, right? Bimolecular means it could be like this. A plus A forms C. Bimolecular. Bimolecular means molecularity is 2, right? So again we can say, I mean 2B is converted into C. Bimolecular. Right? Bimolecular. මම ගන්නවා. ඉතින් මොකද මේ කියලා තියෙන්නේ experimentally determine order of the reaction is 2 only when the concentration of reactants are equal. කොහොමද order එක concentration එකත් එක්ක depend වෙන්නේ නැහැ. order එක reaction එකට empirical value එක. Concentration increase කරත් decrease වුණත් equal වුණත් unequal වුණත් orders can be same. Orders could be same or different. It doesn't depend on the concentration. Right? Like A plus B concentration එක equal වෙන්න ඕනද මේ දෙනාගේ order එක equal වෙන්නේ? නෑ, order එක කියන්නේ empirical value එක. So ඒක වැරදි. Experimentally determine order of the reaction becomes 3 when the concentration of reactants are in 1 to 3. මේ දෙනාගේ concentrations 1 to 3 වුණාට වැඩක් නෑ. Concentration ratio එක නෙමෙයි order එක ගන්න. We should understand rate factor is equal to concentration factor times order. So concentration increase වෙනකොට rate එක කොච්චරක් increase වෙනවද කියලා බලන්න. එතනින් තමයි order එක හොයන්නේ. නැත්නම් concentration එකේ ratio එක order එකට match වෙන්නේ මේ නිකන් වෙන කතන්දර කියන්නේ. ඉසි තේරුම්. So then when concentration of the one reaction is large in excess compared to the other, the rate of the reaction becomes independent of the concentration of that reaction. හරි. ඒක නම් ඇත්තටම හරි. එනකොට elementary reaction එකට ඒක අදාළ නැහැ. I mean, for a multi-step reaction, that is true. Testing in a multi-step reaction, the concentration of A is comparatively higher than B. So we say the concentration, the rate of this reaction is independent of this. Right? Again, හිතන්නකො මෙයාගේ concentration එක 50,000. මෙයාගේ concentration එක 5. Just think I'm changing the concentration of each and every species by a small value. So then for the rate, which one will affect and which one will not affect? දැන් මෙයාගේ concentration එක 50,000, මෙයාගේ 5. මම concentration එකේ පොඩි change එකක් කරනවා. එකකින් අඩු කරනවා. එතකොට කාගේ concentration change එකද reaction එකට දැනෙන්නේ? මෙයාගේ එක 5 වලින් නම් 1 වලට යන effect එක ගොඩක් තේරෙනවා. 50,000 වලින් 1 drop වෙනවට වැඩි. ඉතින් නිසා මතක තියාගන්න for a certain species when the concentration is higher than the other, we can consider this one as constant. ඉතින් අපිට මෙයාගේ rate law එක ලියනකොට B වලින් විතරක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක constant නිසා B වලින් විතරක් rate law එක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක හරියන්නේ multi step reactions. ඔය සිද්ධිය. ඕකේ 2015 එනවල අහලා තියෙනවා. 2015 structure essay එකේ third එක බලන්න. ඔය scene එක කොහොමද තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ concentration වැඩි අනිත් අයව අඩු කරලා දීලා අර වැඩි කෙනාව constant කරනවා. ඒ කරන්නේ multi step එක. ඒනවනේ ඉතින් elementary එකේ එහෙම බෑ. constant කරන්න බෑ දෙන්නම ගන්න. Because in the elementary reaction, you know, order is equal to stoichiometric number of the species. Right. එකයි scene එක. When the volume of the container containing reactants is reduced at constant temperature, the rate of the collision between reactant molecules increases. Volume of the container containing reactants is reduced at constant temperature. එතකොට volume එක reduce කරාම constant temperature එකේ the rate of the collision between reactant molecules increases. ඒක කල්පනා කරන්න.
දැන් මෙහෙම තියෙන වෙසෙල් එකක වොලියම් එක හරි මේ වගේ තිබ්බ එක මෙච්චරක් රෙඩියුස් කරනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ collision rate එක මොකද වෙන්නේ? Collision rate is increased. Right? Collision rate is increased because you are decreasing the volume. As you are decreasing the space, the molecules will move fast. ඒ නිසා අපිට D කියන එක හරි කියලා වෙලෙ හිතන්න පුළුවන්. ඒව තමයි මම එතන ඩිස්කස් කරේ questions ටික. So then මට කියන්න question number 21 to. නැත්නම් 21 to 30. The questions we have to discuss. Right? 21 to 30. Please send the questions. Right. 21 to 30. What we have discussed. Right. Essential මේවා කියන්න ඕන මේවට කියන්න. ටැග් ගාලා ටික ඩිස්කස් කරමු. 21 to 30 විතරක් කිව්වා නම් හොඳයි. ගන්නවනේ. Okay, we'll have the discussion. Now there are suggestions. Question 26, 28. Right, 26, 28. Right, 26 discuss කරනවා. තමනද 26, 28 යනනම් ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්න එකක්. හිතා ගන්න බැරි එකක්, අවුලක් තියෙන ප්‍රශ්න එකක්. හරි. ගොඩක් අයට වැරදුන එකක්. මොකක්ද ආන්සර් එක එන්නේ කියලා හිතන්න බැරි එකක්. එහෙම කියනවා නම් සජෙස්ට් කරන්න. Right. So then 23 කියලා වෙලා තියෙනවා. 23. Right. So then we'll have a discussion on 23. So 23. 23. Right. 24, 28 යන අහලා තියෙනවා. මම ඒවා ඕගනික් කියවනේ. හරි. මේ ඕගනික් questions ලේසි. මම මෙතනම කතා කරන්න ටකලා මේ 24 හැම. දැන් මේ බෙන්සින් රින්ගේ control වෙන්නේ CO එක. මේ ආවිලා මෙටා reagent එක. මේ බෙන්සින් රින්ගේ control වෙන්නේ oxygen. මේක ආවිලා ඕතොපැරාක්. ඒ නිසා පුතා Br+ set වෙද්දි Br+ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිල් එකක් නේ. එයා හැම වෙලේම බලන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩෙන්සිටි එක වැඩි පැත්තට යනවා. අර මම කිව්වා අයිස්ක්‍රීම් දාස්සලා බැරි මම දාස්සලා. හරි. මොකද වැඩිපුර යන්න කැමති මොකටද? ඉතින් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩෙන්සිටි එක වැඩි. මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩෙන්සිටි එක අඩුයි මොකද මෙටා reagent එකේ බෙන්සින් එක ඩිඇක්ටිවේට්. හරිද? ඒ නිසා Br+ set වෙන්නේ මුලින්ම මෙතන. අන්න මේ ආන්සර්ස් වල එක Br එකයිනේ set වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි check කරන්න ඕනේ මේ බෙන්සින් රින්ග් එකට set වෙච්ච එක. ඉතින් අපි දන්නවා මෙතන ඕතොපැරාක් කියන්නේ එක්ක යාගේ ඕතොප්ලස් එකට set වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පැරාප්ලස් එකට set වෙනවා. ඉතින් ඕතොප්ලස් කියන්නේ මේ ළඟ ප්ලේසස් දෙක. පැරාප්ලස් එක කියන්නේ මේ කෙලින් තියෙන ප්ලේසස් දෙක. ඉතින් ඕකේ මේ ඒ ලොකේෂන් එකට set වෙච්ච chance එක බලන්න. හරි. ඉතින් 24 එකේ අපිට ආන්සර් එක දීලා තියෙන 5 ආන්සර් එක 5 බලනකොට අපිට තේරෙනවා ඔක්සිජන් ගේ පැරාප්ලස් එකට Br එක set වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඕගනික් ක්වෙස්චන් එකක් හදන 28 එක ඒත් එහෙමයි. මේ තියෙන ඇල්ඩෝල් කන්ඩෙන්සේෂන්. එතන මෙයාට CH3 CHO ගේ ඇල්ඩෝල් කන්ඩෙන්සේෂන් ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලියන්න. හරි. ඇල්ඩෝල් කන්ඩෙන්සේෂන් ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලියන්න ලියපු ගමන් මොන ආන්සර් එක එනවා මේක. හරි. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඊට පස්සේ ඒකට මේ H+ දාලා හීට් කරනවා. H+ දාලා හීට් කරනකොට වෙන්නේ මේ OH එක H එකත් එක්ක රිමූව් වෙනවා. කොහෙද තියෙන H එකත් එක්ක රිමූව් වෙන්නේ? දෙපැත්තේ තියෙන කාබන් වලින් හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් ඉන්න කාබන් H එකත් එක්ක තමයි රිමූව්. ඒක ඔයගොල්ලෝ දෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට්. හරිද? ඊට පස්සේ ග්‍රීනායිඩ් එක දානකොට මොකද වෙන්නේ? හරි. ග්‍රීනායිඩ් එක දාලා තියෙන මේ ස්පීසිස් එක මෙතන ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් ඉන්නවා. ඔය ඇල්ඩිහයිඩ් එකත් එක්ක තමයි ග්‍රීනායිඩ් එක රියැක්ට් වෙන්නේ. මේ රියැක්ෂන් එක බෝඩ් එකේ ලියලා පෙන්නන්න. හරි. How that aldehyde is reacting with greenide. How that aldehyde is reacting with greenide. greenide කොහොමද ඔය ඇල්කයින් එකත් එක්ක නම් රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් තේරුමක් නැහැ ඇල්කයින් එක තියෙන එකේ CH3MgBr. SH+ දාලා. Just think you are adding CH3MgBr. So then how the reaction will occur? This is delta plus and this is delta minus. Delta minus, delta plus. Then just do the reaction. Nucleophilic addition. This will attack to here and this one will dissociate. So කොහෙන්ද ලියන්න පටන් ගන්න? මේකෙන් පටන් ගන්න. හරි. මුලින් ලියන්නේ CH2. ලෙව්වා. CH. ලෙව්වා. double bond. CH. ලෙව්වා. මේ කාබන් ලෙව්වා. කාබන් වලට ගෲප් හතරක් දාන්න. ඒක දැන් කාබන්ට මේ H එක මුලින් ලියන්නේ. මෙන්න මේ H එක ලියනවා. ඊට පස්සේ මේ CH3 එක සෙට් වෙනවනේ. ඉතින් CH3 එක ලියනවා. මේ බොන්ඩ් එක ඩිසෝසියේට් වෙලා O- වෙනවා. O- එකට MgBr. OMgBr ඉතින් මේකට H+H2 දැම්මම OH එක. හරි. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රොඩක්ට්. ඒක ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇල්ඩෝල් කන්ඩෙන්සේෂන් එකක් කියන්නේ කොහොමද? එහෙම. CH3COH. මුලින්ම මෙයාගේ අල්ෆා කාබන් අඳුරගන්න. මෙන්න අල්ෆා කාබන් එයාගෙන් හයිඩ්‍රජන් අයින් කරන්නේ. තමයි අල්ෆා හයිඩ්‍රජන්. ඉතින් එනවා කාබන් අයින්. CH2COH. Right? Then you can attack this carbon ion to this and dissociate the bond. Carbon ion එක මේකට attack කළා bond එක dissociate වෙනවා. Then here you get CH3C මේ එක ලියනවා පල්ලෙහායි. ඊට අපිට එනවා CH2COH.
CH2COH මේ බොන්ඩ් එක dissociate වුණාම මේක O- වෙනවා O- එකට තමයි හරි මෙයාගෙන් අයින් වෙලා ගියපු H+ එක සෙට් වෙනවා. කියන්නේ ඒකෙන් කාබන් එක ලියලා තමයි ගන්නවා. මේ ඉෂුස් මේවා ඉෂුස් කියනවා නම් අපේ ග්‍රීන් ඇන්ඩ් ඇල්ඩෝල් සෙෂන්ස් බලන්න ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි. ගොඩක් හොඳට මේවා එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඇති හොඳ ඩෙප්ත් එකකට මේ parts right. Okay. 28 answer එක 4. හරි answer එක 4. අපෙන් තව questions මොනවද අහලා තියෙන්නේ 26 ඇහුවා 26 වල case එක මොකද්ද ඔව් මේ නම් ඉතින් ඕසෝන් ලේයර් ගැන අහලා තියෙන මේක ඉතින් මේ කොහෙද මේ man environment question ගන්න theory ගන්න උත්තරේ 4 ozone layer undergoes natural decomposition in the presence of ultraviolet radiation ultraviolet කියන්නේ UV නේ UV rays එකත් එක්කලා O2 එක O3 වෙනවා O3 එක O2 වෙනවා ඔය reaction එක වෙනවා UV එක හරි ඒ නිසා ඒක හරි කියලා අරන් තියෙන අනිත් ඒවා වැරදි මම ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන් තියෙන්නේ chlorofluorocarbon directly react directly with ozone layer and deplete the ozone layer. එතන මෙන්න මෙතනදී chlorofluorocarbon reacts directly with ozone layer and deplete the ozone layer කියලා තියෙනවා. මේ directly react කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. කෙලින්ම react වෙන්නේ CFC with chlorine radicals හැදිලා chlorine radicals නෙගිලා react වෙන්නේ. ඒකයි case එක. හරි. Falling IR radiation on the earth's surface is encouraged by the depletion of ozone layer. ozone deplete නම් IR නෙමෙයි එන්නේ UV rays. හරි. IR කොහොමද එනවා? hydrofluorocarbon HFC ozone layer එක deplete කරන්න contribute කරන්නේ නැහැ. ඒක notebook එක හරියට ලියලා තියෙනවා research book එකේ තියෙනවා. මොකද HFC වල chlorine radical නැහැ. හරි. HFC කියන්නේ hydrofluorocarbon එකේ chlorine radical නැහැ. chlorine radical හිටියොත් තමයි ozone layer deplete වෙන්නේ. ozone layer depletion takes place only when CLO- radicals are available. හරි. තව තියෙනවා radicals කීපයක්. radicals 4ක් විතර තියෙනවා. ඒ නිසා එක වැරදි. ඒක තමයි answer. Statement 3 question 26 hydrofluorocarbons contribute to the ozone layer depletion. එක වැරදි. හරි. ඒක ඔයගොල්ලෝ research book එක හොඳට බලන්න. hydrofluorocarbon වල chlorine radicals නැහැ. hydrofluorocarbon කියන්නේ carbon වලට hydrogen වලින් fluorine ඉන්නේ. දැන් chlorine radicals නැත්නම් chlorine radicals ආවොත් තමයි ozone layer O3 එකත් එක්ක react වෙන්නේ. හරිද? හරි. O3 එකත් එක්ක react වෙන්නේ chlorine radicals. ඇවිල්ලා තමයි OCl එක හැදිලා හරි. එතනින් reaction එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා chlorine radicals නැති HFC වගේම ozone layer එක deplete කරන්නේ නැහැ. මේක research book එකේ ගොඩක් හොඳට explain කරලා තියෙනවා. කරුණාකරලා research book එක වැඩිපුර කියවන්න. කියවලා හොඳ review එකක් දෙනවා නම් හොඳයි. මොකද ඒක මීටත් වැඩි update වෙලා තියෙනවා. ozone layer එක දැන් use කරන gases මොනවද? ozone free gases, hydrofluoroolefin, අනේ වගේ ඒවා isobutane ඒක අතර තියෙනවා. තාම මොනවද හැබි? 26 ඉවරයි 24 23 28 හරි 26 ඉවරයි හරි 23 එකත් ඉවර කරමු මේක Q1 අනේ හරි මේකේ මේ තියෙන enthalpy changes ටික information ඔක කෙලින්ම apply කරන්න equation delta H naught is equal to sigma H naught products minus sigma H naught reactants හරි sigma H naught products minus sigma H naught reactants වලට දාන්න ඔය formation එක දාන්න stoichiometric coefficient එක තියෙනවා නම් ඒකෙන් multiply කරන්න මෙතන 3 තියෙන නිසා 3 වලින් multiply කරන්න ඕනේ 1 more වලට දීලා තියෙන්නේ එතකොට 23 වලට answer එක වන්නේ හරි -155 කියන්නේ forward reaction එක exothermic ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ exothermic reaction එකකට මොකද වෙන්නේ exothermic reaction එක favor කරන්න temperature එක drop කරන්න temperature එක අඩු වුණාම තමයි exothermic reaction එක favor වෙන්නේ නේද ඒව මතක තියාගන්න හරි exothermic reaction ඒ නිසා තමයි answer එක 1 වෙන්නේ equilibrium constant reaction decreases with increasing temperature so temperature එක increase කරාම exothermic reaction එක favor වෙන්නේ නැහැ exothermic reaction එක favor වෙන්නේ temperature එක decrease කරා ඒක මතක තියාගන්න හරි the temperature එක decrease කරාම යාගේ equilibrium constant එක මොකද වෙන්නේ equilibrium constant එක temperature එක decrease කරාම forward reaction එක temperature එක increase කරොත් forward එක වෙන්නේ නැහැ backward එක නෙමෙයි ඒතර backward එක වෙනවා කියන්නේ products ටික අඩු වෙනවා ඒක කල්පනා කරන්න products අඩු වෙනකොට equilibrium constant එක මොකද වෙන්නේ products නේ equilibrium constant එක proportional වෙන්නේ හරි ඒක තමයි අපිට discuss කරන්න තියෙන්නේ 21 statements වල 23 24 28 හරි කතා කරන්නේ මේක නම් enthalpy හරි ඒක apply කරන්නේ bond dissociation මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන්නේ dissociated bonds minus form bonds delta H naught sigma H naught dissociated bonds minus form bonds කියන එක දැන් මම 21 වල answer එක 4 කියලා මේ ටික නම් හදා ගන්න පුළුවන් හරි 22 ඒ ටික හරි දැන් මම ඊට පස්සේ කියන්නේ 11 to 20 questions 11 to 20 දින questions ටික කියන්නේ right so then what are the questions that we have discussed under 11 to 20 category yes question number 15 right 11 15 12 14 mark කරගමු
12 තියනවලු ඔක්කොම ටික කීයද දන්නේ නැහැ 14 තියනවලු 15 හරි 19 තියනවා යායලා හොඳ calculation questions ආයි අර බම්පර් තමයි මේවා skip කරලා යන්න ඕනේ paper එක finish කරන්න paper එක finish කරන්න මේවා skip කරලා යන්න ඕනේ මේවා කර කර ගියොත් paper එක කරන්න වෙන්නේ අන්තිමට තමයි කරන්න ඕනේ හරි ඒක තමයි talent එක හරි එහෙනම් අපිට ගොඩක් අය කියන්නේ 12 එකයි 14 එකයි 15 එකයි ඔය ගණන් ටික හදා ගන්න කියලා 19 එක කරන්න 90 වලට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් හරි ඒක තමයි හරි හොඳයි එහෙනම් බලන්න we'll discuss about the conditions here 12 එකක් තමයි first lesson right well 14 15 and 90 right so you have write the reviews මේ paper එක කරන වෙලාවට skip කරලා ගියට කමක් නැහැ මේ හතරනොත් අමාරුම question මම පටන් ගන්නම් මෙතනදී චුට්ටක් හරි වැඩි question එකකට තියෙන්නේ question number 90 අපෝ හරි ඒක කර කර හිටියොත් නම් ඉවරයි මෙන්න මේකයි තියෙන්නේ solid ඊට පස්සේ review එක දිනනකොට කරන්න definitely කරන්න solid diiodine pentoxide I2O5 19 okay see nega I2O5 reacts with carbon monoxide at room temperature to give carbon dioxide and ඒක balance කරගන්න පුළුවන්. ඒක redox balance එකක් තියෙන්නේ. හරි. මේ දෙන එක oxidation difference එක මේක අරගෙන ඕක balance කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ this can be used to measure the amount of carbon monoxide in sample of air. ඒ කියන්නේ air කියන sample එකක carbon monoxide content එක measure කරන්න පුළුවන් ලෝ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා air sample of 5 cubic decimeter. ඒතර air sample එකකින් අරන් තියෙන්නේ 5 cubic decimeter. නේද? was passed through a tube containing I2O5 and liberated I2 plus collected in an aqueous solution of KIXS. එතනදී මෙහෙමයි case එක. මෙතනින් එන I2 ටික යන්නේ I2 reacts with I minus and it will form I3 minus. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා I3 minus ගත්තත් I2 ගත්තත් moles equal. හරිද? ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා මේක thiosulfate එකට titrate කරා කියලා. එච්චරයි නේද? So then I3 minus reacts with S2O3 minus. So you should know what will happen. එතන මේ I3 minus කියලා එකක් නැහැ. I3 minus වල ඉන්නේ I2 plus I minus. දැන් thiosulfate වල මොකද වෙන්නේ? S2O3 minus will oxidize to S4O6 minus. එහෙනම් මේක oxidation. ඒතර අයින් තමයි reduce වෙන්නේ. So reduce වෙන්නේ I minus I2 ළමයට තේරෙනවා. හරි. I2 තමයි reduce වෙන්නේ I minus. අන්තිමට මෙතන I3 minus හිටියත් පුදා I2 තමයි I minus වල reduce. ඔකයි සීනේ. මම equation balance කරන්න. now ඔයගොල්ලෝ මේ equation balance කරනකොට මේ I3 minus එක අයින් කළා. මෙතන I2 කියලා හිතලා balance කරා. මොකද I2 moles ගන්න I3 moles ගන්න equal. මම කියන I2 දාලා balance කරලා ඊට පස්සේ I3 minus කරා. කොහොමත් එකයි. හරි. මේක balance කරන්න දැන් අපි මතකයිනේ. මෙතන 4 මෙතන 2. මෙතන 2 මෙතන 2. ඔයාලා මේක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ I3 minus වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මම ගියසෙද්දිත් කිව්වා. මේක I3 minus වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතනට I minus add වෙනවා. මෙතනට අලුතින් I minus ආවම නෝක I3 minus වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට I minus එනවනම් ඒක මෙහෙටත් එන්න ඕන. නැත්නම් බෑනේ. එකම ස්පීසිස් එකනේ අපි තරාදිය දෙපැත්තටම ඇඩ් කරන්නේ. ඒතර කල්පනා කරන්න ඕන මම චේන්ජ් කරන හැටි. එතන I2 plus I minus කියන්නේ මොකක්ද? මට ලියන්න පුළුවන් මේක I3 minus කියලා. ඒතර එහා පැත්තට තියෙන I minus එක ඇඩ් වෙනකොට දැන් තමයි 2I minus ඉන්නවා. අලුතින් I minus එකක් ආවම දැන් මේක 3I minus එනවා. බලන්න මේක බැලන්ස් නේද කියලා. atoms balance charge එක balance. එතකොට charge එක -2 -3 -5. මෙතන charge එක -2 × 2 -4. මේක charge එක I3 minus කියන්නේ -1 අර -5. ඔන්න ඔය balance කරගන්න. ඉතින් මෙතන thiosulfate වල concentration එක volume එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් නාගේ moles එක හොයන්න. ඉතින් thiosulfate moles වලින් I3 minus moles ගන්න. I3 minus moles I2 වලට equal. I2 වලින් හොයාගන්නේ carbon monoxide. carbon monoxide equation balance කරලා නැහැ මේක balance කරන්න redox වලින් පුළුවන් නේද හරි මෙයාගේ 10 oxidation number එක මෙයාගේ 0 difference එක 10 මෙතන 2 මෙතන 4 difference එක 2 2 x 1 10 x 5 පහ මෙතන දැම්ම මෙයාගේ 5 මෙයාගේ 5 ඕකනේ ඉතින් I2 moles වගේ පහක් තමයි carbon monoxide I2 moles එක ගත්තා මේක 5 වලින් multiply කරාම carbon monoxide එනවා කොහොම හරි ඔහම carbon monoxide moles එක හොයන්න ඕනේ දැන් මේක ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ concentration එක ppm වලින් ගන්නේ කොහොමද මෙච්චරයි කරන්නේ
මම කියන්නේ ppm වලින් ගන්න කොට ලියා ගන්න මෙච්චරකට මෙච්චරක් නම් 10 to the power 6 වල කොච්චරද? ඒක තමයි ppm. So here you have to get the mass of 5 cubic decimeter of air sample, right? Mass of air. Then this is mass of carbon monoxide, right? Well, මේ sample එකෙන් 5 cubic decimeter එක. 5 cubic decimeter වල carbon monoxide mass එක තමයි ඉන්නේ. ඒක multiply කරන්නේ carbon monoxide ගේ mole mass. Carbon monoxide ගේ mole mass එක 20. ඒක multiply කරපුවම carbon monoxide ගේ mass එකෙන්. ඒ mass එක divide කරන්නේ mass of air. only mass of air හොයාගෙන. ඔබන් density එකක් තියලා තියෙනවා 1.4 into 10 to the power minus 3 grams per cubic centimeter. ඒ කියන්නේ එක cubic centimeter එක mass එක 1.4 into 10 to the power minus 3 grams. ඉතින් එක cubic decimeter එක mass එක කියන්නේ. එක cubic decimeter එක mass එක 1.4 grams. इधर 5 cubic decimeter mass එක කීයද? ඒ 5 cubic decimeter ගන්න. මොකද යා sample එකේ mass එක 5 cubic decimeter. Then the mass of 5 cubic decimeter is 1.4 into 5. 1.45 වලින් මතයි. ඒතර mass of air කියලා කියන්නේ 7.0 grams. ඒකට ඔක තමයි දෙන්නේ. එතන 5 cubic decimeter sample එකේ total mass එක තමයි 7 grams කියන්නේ. දැන් 7 grams වල carbon monoxide කොච්චරක් ඉන්නවද? ඒතර අපේ reference volume එක තමයි 5 cubic decimeter. දැන් 7 වල carbon monoxide මෙච්චරක් ඉන්නවනම් 10 to the power 6 වල කොච්චරද? කල්පනා කරන්න. ඉතින් ඔක තමයි ගන්න. නම redox එක හැම අවුරුද්දෙම මේකක් අහනවා අපරාධි කියන්නේ. ඉතින් මේක skip කරලා ගිහලා අන්තිමට වෙලාව දුන්නා නම් කරන්න කියලා විතරයි කියන්නේ. ඒක ගියෝ කිව්ව විදිහට ඉතින් ලැබුව කරගන්න. TNT work කරගන්න බැරි. මේ හිතමයි කරන්නේ. ඒ questions තුනක් තියෙනවා. ඒක ගෙදරදී හදලා ලස්සනට answer ගන්න. ඒක තමයි තියෙන්නේ. මෙතනට carbon monoxide වල moles අරගෙන moles වලින් mass එක. මම කියපු එක තේරුණා නම් අර උස්සන්න. Just raise your hands if it's clear. You can manage it. Right? Okay. Thank you. මේක ටිකක් අමාරුයි. කරලා බලන්න. හොඳද? මේක ආදේරුණා දෙන්නවා කාර්ය කෙලින් නේද? ඉතින්දී හදන්න. review එකකුත් එවනවනේ. ඒක තමයි පුළුවන්. ඊළඟ question එක මම කතා කරන්න හදන්නේ question number 12 14 දෙකම ඩගලා කතා කරන්න. question number 12 එක බලන්න මෙතනින්. 12 එකයි 14 එකයි 15 එකයි. දෙකයි තියෙන්නේ. හරි. ඔය ඉතින් general chemistry පැත්තනේ. එකක් general තමයි. So in question number 19, okay, after getting the answer in question number 19, we are going to discuss question number 12 and 14. Right, okay? A lamp produces 6 joules of energy per second. Can you make it sentence wise? Right? Energy, time. එතකොට 6 joules energy එකක් කියන්නේ කොච්චර time එකකද? 1 second එකක. ඉතින් in the blue region for visible light, how long should the lamp to be lit to generate 1 in 10 to the power 20 photons? Just find the energy of 1 photon. Just find the energy of 1 photon equal to h. एक photon है energy को है. What is h? H is 6.6 into 10 to the power minus 30. F एक दिला नहीं. और F एक ज्ञान होने. You know V equal to F lambda. Then F is equal to V over lambda. So instead of F, you can put V over lambda. So what is V? 3 into 10 to the power 8. Right? 3 into 10 to the power 8. What is lambda? Right? So lambda is 470 into 10 to the power minus 9. Then this is the energy in joules. So the material energy in joules. Right? This is the energy given in joules. So what we have to do? This is the energy of 1 photon. This is the energy of 1 photon. But they are telling about 1 into 10 to the power 24. So then what you have to do, you have to get this answer and multiply this one by 1 into 10 to the power 20. And that is the total energy. Is it there? Energy of 1 photon into this means the total energy. So then put the total energy to here and find the required time. Right? Put the total energy to here and find the required time. That's what you have to do. Is it? In the question they are asking how long should be the lamp to be lit to generate this much of photons. So you get the energy of 1 photon and you are multiplying by the number of photons, so then you get total energy. But we know 6 joules of energy required 1 second. Then for this much of an energy, what is the required time period? Right? So multiply the two terms crosswise and divide from the remaining one, and you will be getting the answer of this.
Is it there? Right. So then the next question is question number 14. When you're getting question number 14, you should draw a clear diagram to get the answer. Right? Diagram making answer get the question number 14. So then may panahata review on the challenge. In challenge accept kella 50 review liya. मैंने से publish करना है questions panahata review लिया ए पाए खाओ देखिए. बालम panahata review लिया ने challenge खाओ accept करना. Questions 50 में MCQ review लिए हैं. तो नियम talent है. Idea review लिया दाने 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Review हटाया लिया. और 20 आने. और हटे MCQ हटे वो 50. 7, 50 into papers हटाई MCQ 50. 50 वो हटा 350. MCQ reviews 350 लिया नहीं कब. MCQ reviews 350 लिया नहीं कब. अन्य challenge accept कराना. B එක shoot. B එක confirm වෙනවා. ඉතින් ඉහට තව මහන්සි වෙන්න තියෙන term test papers model papers කරලා. ඔය ටික කරාට එකක් එන්නේ නැහැ. The following procedure was used to determine the molar mass of unknown gas. එතකොට මෙහෙම කියලා දෙනවා first the mass of the rigid container and volume of P was dry air was measured as M1. එතකොට මේ M1 කියන්නේ මොකක්ද? මේක තමයි container එක. මේකේ තියෙනවා dry air. හරි. dry air plus container තමයි M කියලා කියන්නේ. D plus C. අන්න පොඩ diagram එකක් ඇන්නම දෙන්න. ඊටසේ කියලා දෙනවා then the dry air was removed and container was filled with an unknown gas. container එක fill කරලා තියෙනවා unknown gas එක. එතකොට A mass එක M2 කියලා දීලා තියෙනවා. එතන M2 කියලා කියන්නේ container plus unknown gas M2. අන්න මොකද කියන්නේ? both dry air and unknown gas per at the same temperature and pressure density of dry air is. අන්න density එක දීලා තියෙනවා dry air. density එක දුන්නා නම් mass එක හොයන්න පුළුවන්. because density is equal to mass over volume. the dry air වල mass එක කීයද? කල්පනා කරන්න. dry air එකට m එක subject කරාම m කියන්නේ dv. ඒ කියන්නේ dry air වල mass එක අපි දන්නවා. මොකක් කියලාද? d into v කියලා. දැන් වැඩේ ඉවරයි. හරි. ඒ dry air වලට අපිට substitute කරන්න පුළුවන් යාගේ mass එක දන්නවනේ. එතන ඒක dv. එතනින් හොයාගන්න පුළුවන් නේද c එක? c කියන්නේ container එකේ mass. එතන container එකේ mass එක කියලා කියන්නේ m1 minus dv. m1 minus dv. ඒක අපි දන්නවා. එතකොට දැන් මේ question එක අහන්න මොකද්ද? question එක අහන්නේ unknown gas එකේ molar mass. unknown gas එකේ molar mass එක හොයන්න කලින් unknown gas එකේ mass එක හොයාගන්න. එතන මෙතනින් unknown gas එක subject කරලා එතනින් එනවා m2 minus c කිය. container එකේ mass. එතකොට අපි දන්නවා unknown gas කියලා කියන්නේ m2 minus container එකේ mass එක කියන්නේ m1 minus dv. right? m1 minus dv. ඔන්න unknown gas එකේ mass. එතකොට unknown gas එකේ mass එක ගත්තම molar mass එක ගන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා PV equal to nRT. මෙතනින් mass එක m over m into r. මොකක්ද බලන්න. එතනින් molar mass එක subject කරොත් molar mass is equal to mRT over PV. එතන මෙතනට දාන්න තියෙන්නේ unknown gas එකේ mass එක. එච්චර. හරි. unknown gas එකේ mass එක. is it clear? කවුද clear මට කියන්න? question එක try කරන්න. අතර මේ discussion එකේ ඉන්න කලින් අර ගරදල questions උනක් try කරන්න. හොඳයි. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අපි හදලා තියෙන ස්පෙෂල් group එකක් අර task force කියලා classes වල හොඳටම ලකුණු ගන්න අය වැඩියෙන්ම score කරන අයව select කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම group එකකට දාලා කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් එතන 15ක් 16ක් වගේ තමයි ළමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපි හැමදාම වැඩ දෙනවා. organic conversions හරි. redox ද pH ද අර එහෙම එක එක questions දෙනවා. ඒවා answers ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඒවා හරි වැරදි කියලා මම කියනවා. හරි. I think පොඩි forum එකක් වගේ. ඉතින් එතනට attend වෙන්න හොඳට වැඩ කරා. හොඳටම වැඩ කරන set එක මම එතනට දාලා ආව වැඩ ගන්න. ඒ නිසා මට පෙන්නන්න රිවිව් ලියලා පෙන්නන්න MCQs කරන්න මාක්ස් එවන්න එන්න වැඩ කරනවා කියලා තේරුණොත් මම ටග්ගාලා ආව එතනට කරනකොට තව වැඩ කරලා හොඳ රිසල්ට් එකකට ගන්න. හරි. රිවිව් නෑ good නෑ එන්නේ නෑ ඕනම් ඒ සීන් එකේ නෑ ඉතින් බැරුම නැහැ වගේ කරද්ද. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරන්න දැන් කොතනද යන්නේ. මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? සීන්ටි වැඩ කරන එක කරන්නේ. හරි. ඕවර් ස්ටේටස් දැම්ම කියලා දන්නේ ඕවයින් ඔයගොල්ලෝ ස්ටේටස් එකේ වැඩක් කරනවා. හරි. නබිසි. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නම් 15. හරි. එතන 15 කියලා කියන්නේ buffer solution question එක. මේකත් ඉතින් skip කරන තරමට හොඳයි. නැත්නම් guess කරලා answer ගන්න එක හොඳයි. වෙලාවෙ හැටියට. මේ question එක මොකද මේ? Right. So question number 15. In there
Right. The buffer solution is prepared by mixing volume V1 of a monobasic weak acid with volume V2 of monobasic strong base. The constants of weak acid and weak base are as if the pH of the buffer solution is to be maintained between pK -1 and pK +1, which of the expression gives correct. Right? So by natural then එහෙම දුන්නට පස්සේ අපි equation එකක් ලියන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ. අපි දන්න හොඳම buffer solution එක මොකද්ද? Acetic sodium acetate. ඒක ගැන ලියන්නකෝ. හරි. Then acetic CH3 reacts with sodium hydroxide. Right? 1 to 1. Forming sodium acetate, CH3 and bond. Right. So then here the concentration of acetic. So acetic concentration dila tiyena C1. Right? B1. C2, B2. So definitely in a buffer solution you must know the weak base is limiting reagent. Sorry, strong base is the limiting reagent. It will react complete. Then when C2, V2 is reacting, what is the amount of weak acid? C1, V1 minus C2, V2. This is what you have. Right? So from sodium acetate, 1 minute. So from sodium acetate, C2V2 is reacting, and from sodium acetate, actually C2V2 is produced. So then this is the amount of the salt, and this is the amount of the weak acid, right? So you can add the Henderson equation now. pH equals to pKa plus log 10 salt of acid. What is salt? This one, right? C2V2. What is acid? This one, C1V1 minus C2V2. Is it there? So they are telling this pH is lies between pH equal to pKa plus 1 and minus 1. So make a plus 1 when the amount of C2V2 should be 10, while this one is 1. Log 10 tamai 1 kya. Then minus 1 kya. Log 1 out. Log 0 point. Then log 0 kya. Log 1 kya answer 0. Log 1 kya answer 0. Log 10 kya answer 1. Log 100 kya answer 2. Log 1000 kya answer 3. එවගේ දැන් මෙතනදී මේක කියන්නේ pH equal to pKa plus 1. So plus 1 වෙන නම් මේක 1 වෙනකොට මේක 10 වෙනවා. මොකද log 10 තමයි answer එක 1 කියලා කියන්නේ. Is it there? So then this is what we have to consider. The ratio between C2V2 over C1V1 minus C2V2 is 10. Right? But if you want to get this ratio, pH equal to pKa minus 1, you should get inverse of this. Again, C2V2 over C1V1 minus C2V2 should be located in between 10 and 1 out. So 0.1 වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක 10 වෙන්න. 10 උනොත් plus 1 වෙයි. 0.1 උනොත් minus 1 වෙයි. එතකොට ඔකයි ඒ දෙනගේ ratio. එච්චර ලොකු question එකකුත් නෙමෙයි. but ලියලා ගන්න. So that is question number 15. I have discussed that also. So then from 1 to 10, what are the questions? That is the final discussion we are having for the today's session, right? So then 1 to 10, what are the questions? Please suggest few questions I can discuss. 1 to 10. One day, can you manage all the questions? So 7th one is a case free question. Actually, that's also very simple. 9th one is a kind of effective nuclear charge question. Yes, Divanka, any questions from 1 to 10? Questions? Yes, any 2 questions we can discuss. So please try to write a review, right? On the MCQs, review at Lenaka Mesati Kalani. So, review at no Potan. But the concept explain can give it. Right. Structured essay එක මේ සතියේ අර answers ටික ලියාගත්තම paper එකේ මේ ටික තේරෙනවානේ. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් තව මාසෙකින් කහමාරකින් විතර ඒ questions ආයෙ කරන්න පුළුවන්. හරිද? questions ආයෙ කරන්න කිව්වා. දැන් තියෙන MCQ review එක තියෙන එක තමයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ මේ සතියේ homework එක යනවා essay paper. දැන් 2017 වල essay paper එකේ questions 6ක් තියෙනවා. 5 6 7 8 9 10 questions 6ම කරන්න. definitely questions 6ම කරන්න ඕනේ. එක question එකක් විනාඩි 30ක් time කරලා කරා. හරි විනාඩි 30ක් time කරලා කරා. count down time එක use කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ answers check කරේ. mark scheme එක දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ line. ඊට පස්සේ discussion එකට last වෙන්න marks අඩු වෙලා බලලා හරි ඒ ටික අහගෙන එහෙම තමයි වෙන්නේ.
Okay, so then we are going to discuss 2 questions and finish the session, right? 5 minutes more. Question number 6, 10, right? 6, 10 and 8. Okay, so මම ඔයගොල්ලෝ marks දාගන්නකොට MCQ එකේ දාගන්න first 10 වල marks කීයද? ඊළඟ 10 එකේ marks කීයද? ඊළඟ 10 එකේ marks කීයද? 10 10 10 එහෙම දාගෙන. ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න පුළුවන් වැඩිපුර marks අඩු වෙන්නේ කොයි 10 එකේද? හරි. ඒකට වැඩිපුර වැඩ කරන්න. inorganic ද physical ඒවාද. හරි. last 41 to 50 ඒවාද. වෙලාව මදි වුණාද? අන්න ඒ ටික තමයි අපි discuss කරන්න ඕනේ. හරි. physical classes වලදී මීට වැඩිය discuss කරමු. ඒ කියන්නේ මේ question number එක 6, right? Okay. අනිත් question number එක 10 නේ. හරි. නමුත් මේ 10 ගැන කියලා දෙන්න. An extra amount of O2 is added to the container at same temperature after the equilibrium is reestablished in the following has a lower value compared to its initial equilibrium. So make it think O2 add කරාම O2 content එක කොහොමද වැඩි වෙනවා. So then question number 10 they have given the answer as answer number 3. The amount of SO2 in the system. Right? මේ කොහොමද ඉතින් මෙහෙම නෙවෙයි O2 add කරාම O2 content එක වැඩි වෙනවා according to the latest principle. In order to decrease the O2 content, the backward reaction is favored. එතන O2 content එක අඩු කරගන්න backward එක favor වෙනවා. then මේ backward reaction එක favor වෙනකොට automatically SO2 ටික අඩු වෙනවා නේ. initially SO2 තියෙන amount එක කොහොමද drop වෙනවා? ඒකයි ඒක අරන් තියෙන්නේ. හරි. amount of O2 එහෙම drop වෙනවා කියන්න බෑ. මොකද අපි excess add කරලා තියෙනවා. හරි. excess add කරපු එකෙන් තමයි ටිකක් අඩු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ which the following has a lower value compared to its value at initial equilibrium. කලින් equilibrium එකත් එක ගත්තා නේ. මොකද මෙතන O2 excess add කරලා තියෙන්නේ. ඒතර O2 add කරපු ටික කොහොමද වෙන්නේ නැහැ. කලින් වැලියු එකකට වැඩි අඩු වෙන්නේ නැහැ. equilibrium constant change වෙන්නේ නැහැ temperature change වෙන්නේ නැත්නම්. The total pressure of the system. total pressure එක depend වෙන්නේ gas molecules ගන්න. ඉතින් මේ පැත්තේ gas molecules දෙකයි මේ පැත්තේ gas molecules තුනයි. ඉතින් ඔය reaction එක backward ගියාම total pressure එක කලින් වැලියු එකට වැඩිය lower වෙනවා නේ. which of the following has a lower value compared to initial equilibrium? total pressure of the system මේකත් අපිට කියන්න බෑ. ඒක O2 add කරලා තියෙන නිසා O2 gas එකනොත් excess pressure එකක් එන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ O2 gas එකත් additionally add වෙලානේ. ඒත් එයාගෙන් pressure එකක් generate වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක backwards ගියා කියලා කලින් value එක ගන්නට මේ එකක් නැති. ඒක බලන්න. හරි. the amount of SO3 in the system. දැන් මේ backward reaction ගන්නකොට SO3 content එක වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා නෙවෙයි. SO2 තමයි clear answer එක. කියන්නේ SO2 හරියටම කියතයි කලින් එකට වැඩිය drop වෙනවා. right. question number 6. Second, ammonium nitrate decomposes exposed at high temperature nitrogen gas, oxygen and water equation එක යන්න ඕනේ. Liters of gas form කියලා දීලා තියෙනවා. 240 grams of ammonium nitrate decomposes. ඉතින් කෙලින්ම reaction එක ලියන්න. එතන මේ reaction එක කොහෙද තියෙන්නේ? අපි P block එකේ තියෙනවා reaction එක ඕන්න. හරි. ඉතින් මේකේදී answers 3කට 4කට ලකුණු දීලා තියෙන්නේ. අයි room temperature එකේදී මොනවද gases කියලා සමහර අය දන්නේ. දැන් 25 celsius වල water gas එකක් නෙමෙයි. water liquid එක. හරි. එතන නේවා කන්ඩිෂන් කන්සිඩර් කරලා තමයි දුන්නේ. අපි ජෙනරලි ගන්න මෙතනදී 25 celsius ගත්තොත් water liquid එකක් කියලා තමයි කන්සිඩර්. ඒක ගන්න කියලා තියෙන්නේ එහෙමනේ. හරි. STP කියලාද කියලා දෙන්නේ. high temperature 24 standard temperature and pressure. room temperature නෙමෙයි standard temperature. standard temperature කියන්නේ 0 celsius. then at 0 celsius we know clearly H2O is a liquid. Right? H2O is a liquid. So then what is the equation? Ammonium nitrate NH4NO3 decomposes to give N2 gas plus half O2 gas plus 2H2. Then we have to consider 2H2 as a liquid. Right? Then the amount of gases means make. The 240 grams divide molar mass divide 80. Then I get 3 moles. Ammonium nitrate 3 moles. Then nitrogen 3 moles. 1:1. O2 කොච්චරක් වෙනවද? 1.5. එතකොට මේ දෙක ඇඩ් කරාම total gas moles ඉන්නේ 4.5 moles. දැන් අපිට apply කරන්න තියෙන mole volume concept. moles with volume එක. හරි. ඉතින් ඔබ දන්නවා හරි. when you consider 1 mole volume is 22.4. එතකොට 4.5 moles කියලා කියන්නේ volume එක කොච්චරද කියලා බලන්න. එතකොට volume එක liters වලින් එයි. එතකොට 67.2 වෙයි. ඒ නිසා answer number 2 කියලා ගන්න පුළුවන්. answer number 5 කියලාත් ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම gases ගන්න. සමහර අය water එකක් gas කියලා ගත්තේ 0 celsius. එතකොට ඉතින් answer number එක 5 වෙනවා 235. ඉතින් කැමති විදිය. හරි. ඊට පස්සේ ඒ condition එකේ තමයි එතන ගන්න. 1 mole වලින් මෙයාගේ 1.5 වෙනවා කියලා තමයි එතකොට ඒගොල්ලෝ. මේ moles ගන්න වෙනස් වෙනවා 0 celsius වල ඉන්න gases එක. හරි. ඒ නිසා exam එකේ ළමයි ඕවා දන්නේ නැති නිසා මම මේකටම ලකුණු දුන්නා.
answers තුනකට විතර ලකුණු දුන්නා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. generally ඉතින් water 0 celsius වල liquid එකක් කියන එක ඕනම එකට තේරෙන්න ඕනේ. liquid solid equilibrium යන තියෙන්නේ. ඒකයි case. ඉතින් ඔහමයි answer එක ගන්න. මේ තියෙන මෝල බලයෙන් එකෙන් අහපු ප්‍රශ්න. ඉතින් question 1 to 50 වෙනකන් හොඳ review එකක් තියලා 2017 essay questions ටික කරලා last වෙන අපි ඊළඟ දවසේ ඒ ටික discuss කරමු. right? දැන් අපි try කරනවා physical class එක තියන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඉතින් ඒක නිසායි අපිට මෙහෙම online discussion එකක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් paper එක කරලා last වෙන මට answers ටික එනවා. okay 16 වල essay questions ටික essay papers වල marks ටික definitely මට එවලා කියන්න දැන් නම් එක time එක ඉවරයි 2016 paper එකේ essay okay have a nice day